Τζινάκι σκέφτεται. Τζινάκι θα πάρει. Γι' αυτό, δηλαδή, και να πάρεις Rel, ξέρεις ότι ο Ντούρο θέλει να πάρει Nautilus. Είναι το πιο κλασικό που κάνουν στο LCK. Ο Brom τώρα είναι εκτός για να πάρεις Brom πάνω σε Nautilus. Δεν υπάρχουν πολλές επιλογές εκεί. Μετά τη Leona, που Leona βλέπουμε που και που. Εκτός αν έχουν κάτι spicy. Εντάξει, θα πάνε Rel. Οπότε αυτό είναι το draftάκι για το Game 1. Τέλεια. Ξεκινάμε. Πάλι μου κάνει περίεργα η οθόνη μου, φίλε, θα τη σπάσω. Οκ, θα τη σπάσω. Μην μου κάνεις περίεργα τώρα, έχουμε πολύ δυνατό game μπροστά μας. Λοιπόν, παιδιά, καλησπέρα σε όλους, καλημέρα σε όλους. Έχουμε δυνατό best of 5 και αν τελειώσει και νωρίς αυτό έχουμε κι άλλο μετά, στην Κίνα. Οπότε σήμερα μένουμε με τα μάτια ανοιχτά και βλέπουμε League of Legends. Πού σε Greek Go. Οπότε εδώ θα πάρουν level 2 σε ένα minion. Οπότε οι Gen.G δεν μπορούν να περπατήσουν μπροστά. Εδώ ο Τσόβι Ζοουνάρη παίζει το ταλίγια του, ένα ταλίγια όπου, παιδιά, είναι global ban για όλους τους καλούς mid laners, okay? Όλοι οι καλοί mid laners σπαμάρουν ταλίγια, όλοι οι καλοί mid laners το παίζουν τόσο δυνατά. Μήπως θέλει nerf, απλά έχει πολύ καλό kit για competitive. Movement speed υπερβολικά πολύ, laning phase παντοδύναμο, CC το οποίο μπορεί να γυρίσει fights και μια ulti η οποία είναι semi-global. Πάντως Zeus σε Rumble τον έχουμε δει να πηγαίνει 0-3 και μετά πάλι να βγάζει value. Είναι λίγο επικίνδυνος. It's so easy to dive anyone in the side lanes, just slam them into the wall under the turret, so team does need to be a little bit concerned about that. Οκ, τον χουκάρει πάνω στο crash down, αλλά ο Ruler μένει πάρα πολύ low και φλασάρει, αλλά πεθαίνει! Πώς ακριβώς το damage ήταν αρκετό! Το damage ήταν αρκετό για να πάρουν τόσο νωρίς το kill. Εδώ μπαίνει ο Canyon. Μπορεί να πάρουμε flash. Όχι, γιατί δεν έχουμε prior στο top lane. Okay, δεν έχουμε backup στο top lane. That sucks. Μπορεί να κάνουμε double scuttle. Ο Duro είναι ήδη εκεί. Και έχουμε χαμένο flash για τον Viper, χαμένο ignite για τον Delight. Βλέπουμε εδώ ότι νομίζω πως απλά ήταν πολύ καλό το stun. Και το damage έφτασε όντως. Πω, το έπαιξε clean ο Viper, έτσι. Το έπαιξε clean ο Viper. Αυτό ότι πρόλαβε να ρίξει το auto attack ήταν πάρα πολύ smooth. Μας έρχονται στο bot. Ο Ruler είναι dead. Ο Ruler είναι dead. Ξέρεις κάτι, και ο Pace καλός. Όχι, τι λέω, όχι. Αυτές είναι σκοτεινές σκέψεις. Σκοτεινές σκέψεις που δεν πρέπει να σκέφτομαι. 2-0 ο Viper. Εντάξει, σιγά, 500 gold. Το ότι ο Viper είναι τόσο μπροστά και παίζει lethality που σημαίνει ότι έχει πάρα πολύ φθηνό build, θα αναγκάσει και τον Ruler να πάει φθηνό build που θα πήγαινε έτσι κι αλλιώς, φαντάζομαι. Εκτός αν θέλει να πάει κάποιο Collector Infinity. Basically in turret range here. Look at the river. There's no vision. There's nothing. Canyon is so far away. It's an elementary mistake and a surprise to see for Ruler. Πώς πούσαραν τόσο μπροστά. Πώς, παιδιά, λέει ο Ruler, παιδιά, είμαι 0-2. Τι γίνεται. Φύγαμε πάλι game.
Και για άλλη μια φορά μέσα στο Rift με τον Canyon να φορσάρει δράκο. Αυτό δεν ξέρω, είναι περίεργο. Παιδιά, ο Rumble. Και αυτό είναι περίεργο. Λοιπόν, πήρανε ένα Ignite από τον Delight. Αλλά δείτε το. Ο Rumble έκανε teleport στο top lane. Ενώ η Gwen είναι στο bot. Οπότε φόρσαν να το. Ο Canyon πρέπει να φλασάρει τον τοίχο. Δεν έχει Ignite. Εδώ αν είχε Ignite δεν ξέρω, μπορεί. Αλλά ναι, είναι flash για δράκος. Αφού τον έκανε sneak εκεί πέρα είναι πολύ δυνατό. Γιατί οι άλλοι παίζουν bot side. Και ενώ οι άλλοι παίζουν bot side, οι Gen.G πήρανε δράκο. Καλό, πολύ καλό. Το combo είναι και αυτό καλό, το flash θα τον σώσει, αλλά μετά ο Ντούρο δεν μπορεί να πάει κάπου. Παιδιά, είναι 4 άτομα πάνω του και εδώ οι Hanwha Life κλείνουνε δρόμους. Ρε φίλε, η ομάδα μου γιατί δεν παίζει μαζί με τον Jungler και παίζει όπου να είναι. Ο Jungler μου μόλις πήρε δράκο. Οκ, εμείς γιατί πάμε να βάλουμε Deep Vision. Στάθη, δες τον τίτλο. Και το kill το πήρε ο Ζέκα. Φέλαρε τον dash πάνω στον τοίχο. The back for Viper, when we went back towards the Dragon, when we had that late contest there and they got the flash of the Canyon, was a little bit bizarre because I think they just weren't aware of how fast Canyon was. Hello, there. better So than get Rex. much in the bottom lane, now rotated a little bit late to the top side, so the top Πρέπει να ανησυχώ, side γιατί εδώ, δείτε, παίζουμε λίγο περίεργα. Και ο Zeus εδώ πανέξυπνο ρόμα, έτσι, τους πιάνει full of sight. To be honest, it feels like for me, HLE using their tempo a lot more to set up for these kills, get a bit of a gold lead, whereas Canyon's a lot more focused on setting up for these objectives like the Dragon earlier. But we'll see how it ends up playing out. Οκ, άρα έχεις θέμα σχεδόν σε όλα τα lanes. Το jungle είναι even, ok, φαρμάρει. Ξέρουμε τι μπορεί να κάνει ο Canyon με Xin Zhao, αλλά και το draft δεν είναι πολύ πλεονεκτικό και αυτό έχουν Poppy, έχουν Rel. Στο bot πρέπει σίγουρα να κάνεις make-up την πίεση, αλλά και ο Zeka φαρμάρει for free, παιδιά. Αυτός ο Azir έχει πάρει το kill, δεν έχει ζοριστεί καθόλου στο lane και αυτό όταν παίζεις ένα τέτοιο pick είναι πάντα ευχή. Gen.G είμαστε όπως όλη η Ελλάδα. Και παίζουμε στο προηγούμενο πάτη, το καινούριο μπήκε τώρα και το LCK πάντα περιμένει κάποιες εβδομάδες πριν μπει στο καινούριο. Ή εβδομάδα. Θέλουμε Gang, αλλά αυτός έχει flash. Πριν δεν έκανε flash. Το κρατάει ακόμα. Επίσης για το exhaust της Gwen στο matchup όντως παίζει exhaust, αλλά ο Zeus δεν παίζει phase rush, παίζει comet. Και από ό,τι φαίνεται και με το comet έχει κάνει καλή δουλειά, αλλά είναι even. Εδώ πρέπει να χάσει το flash του, δεν μπορεί να το παίξει χωρίς να χάσει flash. Ναι, ήταν ένα step παραπάνω μόλις πήρε το flash, φεύγεις, δεν υπάρχει kill μόλις κάνει flash. Αλλά ήταν καλό, τον βρίσκουνε. Και τώρα απειλούνται στο top lane, όπου ξέρουν ότι ο Xin Zhao δεν είναι εκεί. Ο Xin Zhao παραμένει bot, θέλουν να φορσάρουν dive, θέλουν να σκοτώσουν το Zeus. Αλλά για να σκοτώσουν το Zeus, δείτε, κάνουν give up το wave εδώ. Δεν θα πιέσουν παραπάνω. Αφήνουν το ruler στην τύχη του. 20 CS πίσω. Oi, 1200 gold. Παιδιά, υπάρχει μια φτώχεια στο bot. Υπάρχει μια διαφορά στο bot. Ολόκληρο item ο Viper από πολύ νωρίς. Είμαστε στο 10ο λεπτό. Και έχει item TR. Ο Ζέκα έβαλε τις σταγόνες. Ο Ζέκα βάζει τα αναβολικά. Yeah, we saw Chovy just on screen clear out that ward there. I think maybe if he just moved up towards top lane, that would have been maybe enough. Σταγόνες του Ζέκα είναι buffs, ρε. Είναι buffs. Είναι σαν να παίρνεις bottom buff. But either way, it's going to be HLE just getting further and further ahead in this game. Saw Zeka putting in the eye drops already. Το πρόβλημα είναι ότι είναι και το πρώτο game με side selection Gen.G.
Οπότε οι Hanwha Life κάνουν ένα παιχνίδι από το Red Side και ξαναείπα. Νιώθω πως το Red Side έχει πολύ καλά draft σε αυτό το patch. Δεν ξέρω γιατί οι ομάδες πηγαίνουν τόσο blue. Καταλαβαίνω να πας blue στα πρώτα games. Και εδώ για τα λίγια. Αλλά το Red Side έχει πολύ ωραία drafts. Kin θα μπορούσε να απειλήσει για το solo kill. Ο αντίπαλος του, όπως είπαμε, δεν έχει flash, δεν παίζει phase rush. Οπότε ένα καλό combo μπορεί να τον ρίξει πάρα πολύ low. And Chovy was on that ward, so Zeus did, fall a little bit behind there. Yes. So at least Keen has got that going on for his team. Yeah, he's got TP advantage if it comes down to a really close fight here for this dragon, but I just don't feel like it's going to be with the control that Hanwha has. I don't think Zeus even necessarily needs to show up to this because there's Θέλω και εγώ τις σταγόνες μου για να ξυπνήσω. Canyon going for a long wraparound here, but it's seen so much. Περπατάμε μέσα στα περίεργα. Τι τάνκαρε ρε. Παιδιά, δεν έφαγε καθόλου damage. Ντροπάραμε δράκο. Γιατί δεν μπορείς να κάνεις contest. Και με το βάρος να είναι τόσο μπροστά, νομίζω πως αυτόματα δεν μπορείς να πιέσεις. Θα πάνε για τον dive. Δεν έχει equalizer. Εδώ βγαίνεις να του κόψεις το recall. Όχι. Δεν μπορείς. Έκαψε το wave. Βέβαια τις σχέσεις έχουν τον draft με το side. Στο blue set παίζεις πιο πολύ για priority picks. Ξέρεις, δυνατά picks του meta για να τα βγάλεις έτσι. Στο red set παίζεις με counter picks. Οπότε αν το meta ευνοεί τα counter picks πάρα πολύ, το red set είναι καλύτερο. Hanwha Life just one step ahead. Look at all the vision Gen.G have and still Delight reads the play. Comes up here, knows Duro is missing and Το παίζουνε. Wait, κάνουνε open πάνω στο Delight, αλλά ο Delight έχει προκάρει aftershock. Πρόλαβε να βαρέσει Q για να πάρει aftershock, μείωσε πάρα πολύ το damage που έφαγε. Και πάει η Poppy και μου φαρμάρει το tower στο bot lane. Οι Hanwha Life είναι παντού και αφήνουν το tower, δεν το παίρνει η Poppy. Το tower στέλνουν με teleport τον Zeus για να το πάρει. Για να πάρει το extra gold, 425 gold. For free. Το έκοψε. Αλλά πάλι ο Delight top. Εδώ άλλο γατάρις προλαβαίνει να παίξει οποιαδήποτε place. Okay, είναι πάνω στο top lane και μετά φεύγει μακριά ο Canyon. Ο Canyon πήρε Zinzao, αλλά είπαμε ότι αυτό το Zinzao έχει matchups που τον δυσκολεύουν και η Poppy είναι ένα από αυτά. Και βλέπουμε ότι δεν έχει βγάλει πάρα πολύ early game value. Είναι πίσω στο XP. Έχουν παίξει πολύ clean οι Hanwha Life, είναι παντού μπροστά. Και δεν μιλάμε για μικρά leads. Στο top είναι μικρό, αλλά δείτε τα υπόλοιπα. Ο Azir να είναι μπροστά από τώρα. Ο Sdro Zeka έχει κάνει καλό perform με το κιλάκι το free που πήρε. Αυτό πρέπει να είναι kill. Το τζούκαρε λέει. Πάει να πάρει το wave. Πάει να πάρει το wave. Αν έκανε equalizer πες να σκότωνε. Δεν θα μάθουμε ποτέ. Αλλά στο τέλος παίρνει τα minions. Ο Kin παίρνει το kill. Και βασίζονται πάρα πολύ πάνω στην Gwen. Πάρα πολύ πάνω σε αυτή την Gwen. Είναι ο μόνος που είναι μπροστά. Αλλά πρέπει να κάνει shutdown το Viper, έτσι. Ο τρομακτικός. Αυτός που σου βάζει λίγο τα γυαλιά μέσα στο game είναι ο Viper, όπου έχει τρελό lead. Και από ό,τι βλέπω πάει και τη Magic ασπίδα. Καλό ρε φίλε, αρκετά decent. Αρκετά decent, αλλά ακόμα είσαι πίσω και χάνεις tower στο top lane από τον Azir. T1 παιδιά, αύριο 9 το πρωί. Για όσοι ρωτάνε, αύριο 9 το πρωί. Ωραίος ο Zeus. Δίνει τα respect του, καταλαβαίνει πως το game παίζεται στο top side για αυτούς. Αν δείτε βγαίνει το Herald σε 20 δεύτερα. Ο Azir πήρε tower, η Poppy κάνει counter jungle. Είναι όλοι στο top side, οπότε ο Zeus δεν χρειάζεται να παίξει aggro. Και εδώ που περπατάει είναι risky, αλλά πάει να καλύψει mid. Τους παίζουν πολύ καλά στο map. Θέλει το cleanse του, γιατί εδώ του παίρνει το cleanse λίγο πριν το fight στο Herald. Ναι, χάνει τα chains, αλλά ο άλλος μπορεί να φάει flash engage από τη Rel. Okay. We do have some for the side of Gen.G, but Ruler's basically not a champion right now. Are they still going to fight for this? Bye! Well, the answer is absolutely not. Δεν υπάρχει fight. Ωραία ulti Poppy.
Και έφερες και τον King εδώ, δηλαδή έφερες τον King, απλά τσέκαρε τι γίνεται, είπε καλησπέρα και μετά πρέπει να φύγει. Πρέπει να πάει πάλι προς τα κάτω για να πάρει τα CS. Επίσης, παιδιά, όποιος κερδίσει εδώ πάει MSI, ο χαμένος παίζει με T1 και AT. Ο χαμένος παίζει με τον νικητή από αύριο. Οπότε υπάρχει δεύτερη ευκαιρία, αλλά όπως είπαμε, δεν θέλεις τη δεύτερη ευκαιρία. Θέλεις να τελειώνεις. And this is going to be how Gen.G have to play the game. They really need to find windows where they can get flanks or get set up or find like pockets of vision. I mean, their vision this game has been really impressive considering the game state and how little control they've had. They've had so many different pockets they've found. You know, παιδιά, δείτε εδώ το ruler. Έχει Ghostblade, που λες, ok, έχει item. Αλλά ο αντίπαλός του στο ίδιο χρονικό διάστημα έχει σχεδόν 2 items. Μπορεί να πάει με το Edge of Night. Και το Edge of Night εδώ προσφέρει αρκετή ασφάλεια, διότι ο Nautilus δεν μπορεί να κάνει flash hook πάνω σου εύκολα. Τι άλλο. Να σε σναϊπάρει ο Geng γιατί αποφάσισε το ένα spell. Θα δούμε. Ωραίο combo. Ο Zeka χάνει το flash ulti του. Και εδώ νομίζουν που οι Gen.G λένε είναι η μόνη μας ευκαιρία να πατήσουμε γκάζι, αλλά πιάνουν τον Duro. Ο Duro είναι στο half HP, κάνει το δικό του hook, μπορεί να πιάσει όμως τον Viper, αλλά κανείς δεν γυρνάει για να βαρέσει το Viper. Και τώρα οι Hanwha φαίνεται να έχουν το πάνω χέρι, το smite μπορεί να πάει στον Peanut, έχουν πάρει ένα objective και πεθαίνει ο jungle τους γι' αυτό. Αλλά το fight είναι 1-for-1 και μετά οι σφαίρες κολλάνε. Δεν κολλάνε πάρα πολύ γιατί ο Zeka έρχεται στο flank και βρίσκει τον Chovy, όπου ο Chovy θα πάρει την ασπίδα, θα κάνει το combo, τώρα έχει πάρα πολύ low, μπαίνει μέσα στο canyon, θα σκοτώσει στο τέλος. Τρέχει μακριά, πιάνουν τον Zeus, κι άλλο kill για την Gen.G. Hanwha Life πήγαν από συνήθεια. Oh my god, εδώ πέρα παίζουν το fight στα άκρα. Παίζουν το fight στα άκρα, φέρνουν το gold. Ο ruler είναι even στο gold. Ο ruler είναι even στο gold. Καλά 300, αλλά πάλι. Παιδιά, δεν είναι μόνο αυτό. Δείτε, στην αρχή ο Zeka το λούζει. Παίζει μπροστά, ο Chovy τον βρίσκει στον τοίχο, πανέμορφο combo, του παίρνει το flash. Και εδώ δείτε τον Duro. Λες, μπρο, Duro πιάστηκε, τρολάρι. Δείτε τι κάνει ο Duro. Ενώ έχει πιαστεί, hook. Πετυχαίνει τον Viper, ουλτάρει τον Viper και αφήνει ignite. Ο Viper παίζει το fight με μισό HP και δεν μπορεί να κάνει overstep. Τώρα ισχύει το exhaust που κάνουμε πάνω στον Delight, μεγάλο ερωτηματικό, αλλά μετά ο Chovy, δείτε εδώ στο side. Παίζει στον Zeka, τον πιάνει με το stun και μετά ο Canyon λέει έχω heal από το item. Μπαίνει μέσα, χιλάρι, δεν πεθαίνει και η ρούλα μπορεί να εντοπίσει άλλο ένα kill. So much to get Gen.G into this game. It's just the Chovy show again. This is why we were hyping it up so much. But Chovy is in the form of his life right now, and it cannot be understated. I would imagine that a lot of people. Αλλά αυτό το exhaust δεν ήταν μήνυμα. Δεν πέθανε όμως ο Viper. Θα ήθελες να τον σκοτώσεις. Το θέμα είναι πως οι Hanwha Life πήραν το δράκο. Αν χάνανε και το δράκο, το fight θα ήταν τραγικό για αυτούς. Αλλά εφόσον έχουν πάρει το objective και είναι ακόμα σε ένα lead, με ένα μικρό lead. Αλλά το έχουνε. Το game είναι playable. Και για τους δύο. Και νομίζω το fight ήταν πάλι δικό τους έτσι. Ήταν πάλι δικό τους το fight. Απλά miss-execution και τρομερά plays από τον Chovy τους έφεραν σε αυτή τη θέση. Πού σε λέει ώρα. Ακόμα είμαστε game man, είμαστε καλά. Αλλά το μεγαλύτερο είναι ότι ο ruler τόση ώρα παίζει με 1000-1500 gold. Διαφορά. Και η διαφορά τώρα είναι στα 100 gold, φτάνει στο rapid fire cannon για να ματσάρει 2 items και έχει και μπότες. Οι μπότες είναι steel cap σε ένα team comp που έχει auto ταξοβάρους κάπως, έχει auto ταξοαζίρ. Δεν ξέρω αν τα steel caps με τρελαίνουν εδώ. Ακόμα και οι άσπρες μπότες παίζουν να ήταν καλύτερες. Θα δούμε. Η ρούλα παίζει το 500 skin, το 250 λες. Παίζει, καλή διαφήμιση. Έχει blind rumble. Γιατί το rumble δεν το αφήνει στο LCK. Το rumble στο LCK δεν το αφήνει, φίλε, γιατί το παίρνει ο King. Και μετά τι, θα πρέπει να παίξεις versus Gen.G όπου έχουν rumble στα χέρια τους και παίζουν perfect teamfights. Καλή τύχη. Ωραία, άρα τώρα βλέπουμε ένα even παιχνίδι
όπου οι διαφορές είναι πολύ μικρές. Ω, περνάει μέσα από το fog, πηγαίνει πάνω στον Chovy. Μπορεί να φύγει. Έχει πάρει phase rush. Κάνει flash το ultimate. Όχι! Wait! Αν απλά τρέχαμε δεν ξεφεύγαμε. Το έπαιξε ωραία τον W, παίζουν πάλι για το fight, έχει το Zeus με το TP, δεν έχει το δικό του equalizer, παίζουν για το 50-50, όχι γιατί δεν είναι εκεί οι Poppy. Θα πάρουν τον Atakan και όποιος φύγει, φύγει. Το θέμα είναι αν θα φύγει στον άλλο κόσμο ή αν θα μείνει μαζί μας, γυρνάνε πάνω στο Zeus, έχει τρολάρει με το TP, θα πάρουν το kill, ο Duro παίρνουν τα credits. Βρει μέσα ο Ζέκα, τύχω πάνω σε διόλα και ο Ζέκα ίνταρε. Nice! Oh fuck, θα κάνει flash. Δεν πειράζει, τον δίνουμε, δεν τον θέλαμε έτσι αλλιώς. Αυτό το TP από τον Zeus ήταν τουλάχιστον γκαγκστερικό. Τουλάχιστον. Κοίτα, είναι 2 για 3 και Atakan. Δεν είναι κακό. Κοίτα, εδώ. Αν τρέξει, δεν σώζεται. Σώζεται ρε φίλε, νιώθω ότι σώζεται. Η Poppy δεν έχει γωνία να πατήσει. Λοιπόν, πιστεύω ότι εδώ έχεις λάθος. Δηλαδή, νόμιζες ότι η Poppy έχει κάνει W. Οκ, νόμιζες ότι η Poppy έχει κάνει W. Και ο Ζέκα μπήκε πάρα πολύ deep ρε φίλε. With a fucking dick που λένε. Κάνουνε δράκο. Οκ, Mountain Drake, 2 για 2 οι δράκοι. Το gold ακόμα dead even. I think on that Atakan fight, I think if HLE had played it more about the fight, I think they definitely could have taken a lot more members of Gen.G down. But Gen.G get the Atakan, they get the dragon. Κοίτα, από τη μία ο Varus χάνει το full value του ρε φίλε, ότι ο Jin με 4 items και τα crits είναι παντοδύναμος, αυτό θέλω να πω. Αλλά από την άλλη και ο Azir είναι παντοδύναμος μόλις βγάλει items, είναι αυτή η ανταλλαγή. Αλλά ο Viper παίζει perfect game μέχρι τώρα, δηλαδή ελάχιστα mistakes, έχει πάρει τα kills, είναι αυτή η γωνία πίεσης για την ομάδα του. Παιδιά, ο Varus σε ποιον θέλετε να κάνει damage? Στον κύκλο της Gwen ή στον κύκλο του Xin Zhao? Ήρεμα ρωτάω. Οι άλλοι draftαραν κύκλους. On hit εδώ δεν έπαιζες ποτέ. Ποτέ. Okay, αλλά όσο η κύκλη είναι ανοιχτή, ο Varus δεν μπορεί να βγάλει damage. Just for the fact that it seems to be only their bottom lane that's really on the ball today. I think that Zeka's been a bit rough so far in this series. The game rather. Η F-Sword για τη ρούλα, 2 items Chovy, θέλουν 2 items στον Canyon. Ο Canyon με 2 items έχει πολύ δυνατά cooldowns. Δεν μπορεί να παίξει το Force. Ο Zeus έβγαλε το Bloodletter Scares, που έχουμε πει ότι το Bloodletter, ειδικά αν έχεις κάποιον μάγο στην ομάδα σου, είναι insane item και έχει έναν μάγο που λέγεται Azir. Οπότε αυτό προσφέρει damage στον Azir. Δεν πας στον hit εδώ. Θα πας μιλήσει σε Xin Zhao ή σε Gwen. Αν πας μιλήσει αυτά τα δύο πέθανες, τελείωσε. Θες να τους έχει. Οκ, πολύ μεγάλο commit. Πολύ μεγάλο commit. It's just crazy how just Pina can just run at you. Like as a Gwen, you kind of expect that, like, you know, it's a poppy. Οκ, στείλανε 3 άτομα bot, αλλά ο Ζέκα μπορεί να πιάσει το wave έτσι και αλλιώς και να το πουσάρει. Οπότε επειδή ο Ζέκα έκανε teleport, πρέπει να πάρει resources από την άλλη ομάδα, που τα resources είναι να π.χ. ο jungler. Κατεβαίνει κάτω, πάει να καθαρίσει το wave. Δεν μπορείς να αφήσεις τον Azir να πάρει free το tier 2. Και είναι και decent XP για αυτόν, για να κλείσει λίγο το XP gap. It's not able to get anything. Zeus is able to show up there because it's the inner pretty quickly. Doesn't even need to TP for the defense, and now is actually just farming safely.
1000 gold διαφορά στο 26. Επιτέλους βλέπουμε, ρε φίλε, derbies. Δεν βλέπουμε stomps. Ο Baron βγήκε στο παιχνίδι και το solo ακόμα αργεί. Οποιαδήποτε ομάδα θέλει solo θέλει 2 δράκους, οπότε τουλάχιστον 7 λεπτά παιχνιδιού. Στην καλύτερη. Έχει κάνει πολύ καλό game ο Delight μέχρι τώρα. Δυνατά engage, πολύ ωραίο map presence. Δηλαδή ο Delight έχει καλύψει dives, έχει κάνει engages, έχει κάνει picks. Ο Duro πιο πολύ παίζει με την ομάδα του, δεν έχει φανεί τόσο. Έχει κάνει το play εκεί πέρα με το Varus, αλλά μέχρι εκεί mostly. Μέχρι εκεί. Ο Chovy κλείνει δρόμους, αλλά δεν θα πιάσει κανέναν εκεί. Εκεί ήθελες να πάρεις τον Viper στη μία πλευρά, αλλά για να τον έπαιρνες τι γινότανε. Οκ, τι γινότανε. Θράκος σε ένα. Είδαμε το Varus να πατάει Ghostblade και είδαμε τη ζωή να περνάει από μπροστά μας. Κοίτα, αν το fight γίνει τώρα, το power spike που έχει ο Viper είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που έχει ο Jin. Γιατί ο Jin θέλει Infinity, μόλις βγάλει Infinity είναι huge. Αλλά δεν το έχει. Γενικά οι Gen.G δεν έχουν 3 item spikes, πουθενά. Αυτό το BO5, ανάλογα πότε θα τελειώσει. Περπατάς κάπως εδώ, μπορείς να μπεις κάπως στο pit εδώ. Για να πηγαίνει back ο Chovy πρέπει να έχει void stuff. Το έχει, οκ. Και μετά έρχεται με teleport, που σημαίνει ότι θέλουν να φαϊτάρουν. Πήγε back, το έκαψα. Έκαψαν τα cooldown και έχει τα items στα λίγια. Oh, they're going for Baron. This is a really greedy call. Peanut on the bottom side there. They're going to rush over. I just don't think they can actually really commit. Τους τραβάνε. Τους τραβάνε, μπρο. Δέστε το πώς το παίζουνε. Καταλαβαίνουν ότι δεν μπορούν να περπατήσουν προς το objective το άλλο. Και φορσάρουν εδώ. Τους κόβουν το δρόμο. Και το play τι είναι, ρασάρουμε το objective. Τρώμε equalizer, κάνουν είναι ήδη στο μισό του HP. Και το ulti του και τρέχει μακριά. Ο Duro έκανε overstep. Αλλά πάρε να ανταλλάξουν το 1-for-1. Ο Canyon δεν έχει το δικό του ultimate. Οπότε μπαίνει μέσα ο Zeus για να πάρει το kill και να πετάνει και αυτός. Ο Duro θα πέσει από τα χέρια του Peanut. Όσο King τρέχει μακριά και το fight είναι 3v3 με 2 άτομα να είναι dead από κάθε ομάδα. Το teleport γίνεται για να φύγει μακριά. Και ακόμα και με το overstep, επειδή ο Canyon έκαψε ulti μέσα στο pit, θα πεθάνει. Chovy! Λοιπόν, τι έχουμε εδώ πέρα. Flash για τον Canyon, flash για τον Duro. Οι άλλοι κάψανε flash από τον Zeus. Νομίζω η υπόπτη έχει καμένο από πριν, το έκαψε τώρα. Έστω ότι τα flash είναι και αυτά 2 για 2. Χάνουν το δράκο έτσι κι αλλιώς και το fight πηγαίνει even. Αλλά Infinity Edge στα χέρια του Jin με τη Hanwha Life να κρατάει λίγο παραπάνω το tempo του. Να, δείτε εδώ. Ο Canyon εδώ πιάνεται. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και δέχεται πάρα πολύ damage. Οπότε μετά όταν το fight σπάει, ο Duro γυρνάει, κάνει ωραίο turn. Και η Poppy φλασάρει για να πιάσει τον Duro, okay. Πάλι, ο Viper κάνει υπερβολικά clean παιχνίδι. Κάνει υπερβολικά clean παιχνίδι. Δεν μπορείς να τον πιάσεις. Αν πεθάνει ο Viper, πιστεύω ότι χάνουν οποιοδήποτε fight. Αλλά όσο ο Viper τους κρατάει σε αυτό το ρυθμό, ο Zeka πάει για τρίτο αντικείμενο και αυτός. Και όσο και να μην έχει βρει τα fights, ρε φίλε, θα βρει ένα fight. Έλυνε, level 11, σαν 14 φαινότανε. But we'll have to wait and see where this game does go. It's very close for a game that's 30 minutes in. Yes, Drake lead and a slight gold lead here for Hanwha Life Esports, but we already saw Gen.G come back earlier on in the game. And as long as HLE don't get the actual soul, I think there is still an angle for Gen.G. I think if the soul is taken, maybe they don't quite have the same angle.
I get the sense that there's been a lot more proactive play out of Gen.G, right? And they had to be the ones to do that, right? Because they were behind. We saw the clutch fight on Dragon. Θα βγάλει όλο το Zonias. Λέτε να πάει όλο το Zonias ή να πάει καπέλο. Μπορεί να πάει και ένα δεύτερο needlessly αν χρειαστεί ο Zeka. Αλλά ο Zeka παίζει και με fleet έτσι, δεν παίζει με lethal tempo. Οπότε το scaling του υπάρχει. Αλλά θα δούμε σε τι βαθμό. Κοίτα, μπορεί να πάει δεύτερο needlessly και να μην κλείσει το Zonias και αν χρειαστεί να το πατήσει, κλείνει Zonias μετά. Και να πάρει παραπάνω damage τώρα. Στο 31 και καμία ομάδα ακόμα δεν παίζει. Ω, Ρούλα! Cleanse. Η Ρούλα γιατί είναι εκεί. Οκ, θα έχεις cleanse για το Δράκο, αλλά δεν θα έχεις cleanse για τον Baron αν πάνε τώρα. I feel like the chains of corruption is generally what you're cleansing when it comes to this HLE composition, so it's not that bad, but it doesn't feel good. Παιδιά, θα βγάζουν όλοι οι items, θα έχουμε μεγάλο fight. Θα έχουμε πάρα πολύ μεγάλο fight. Πρέπει να έχει σε λίγο Zonias και ο King. Αν βλέπω από αντικείμενα, γιατί ο άλλος είναι μπροστά 700 gold και έχει 2 items, upgraded borders και πάει για τρίτο item και ο King δεν έχει βγάλει τίποτα. Βλέπουμε cooldown στα summoners. 3 λεπτά για το cleanse. Όλα τα flash θα είναι up. Στο επόμενο fight όλοι θα έχουν flash, θα είναι μόνο ένα summoner down. Ποιος είσαι ρε Viper, ο Τζότζο Πιούν! Big! Big! Εδώ ο Τζότζο Πιούν actually σταματούσε τον Τσόβι. Το κάνουμε. Πάμε Baron, 4v5. Oh boy, αυτό είναι ρίσκι, πάνε Baron. Ξέρουν ότι η άλλη ομάδα δεν έχει smite, δεν έχει change, το hook δεν θα πετύχει. Ο Baron πέφτει πάρα πολύ γρήγορα και κάνουν ulti στο Delight για να μην μπορεί να μπει μέσα στο pit. Γυρνάει ο King, αλλά από ό,τι φαίνεται ο Baron κάνει ένα μικρό stall γιατί πρέπει να περιμένουν τα cooldowns με τον... με τις σφαίρες να πετυχαίνουν τώρα. Ο Baron θα πέσει, το smite είναι free, ο Zeus είναι low, είναι στο half HP, ο Delight στα γωνία, μπαίνει μέσα για το fight, αλλά οι άλλοι κάνουν Baron, δεν πέφτει πάρα πολύ γρήγορα. Μπορούν να πάρουν ένα kill, κάθε ομάδα πάνω support, αλλά το root είναι πάνω στο Zeka. Μπαίνει μέσα ο King, ακόμα κρατάει, θα πετάνει τώρα. Ο Ruler φεύγει μακριά, είναι ακόμα auto, μπορεί να πάρει kill, αλλά όχι, δεν μπορεί να το κάνει. Μπαίνει μέσα ο Canyon στο τέλος, κάνει το δικό του flash, αλλά ο τείχος είναι καλός, το πετυχαίνει με το W, μπορεί να περάσει το slow, αλλά ο Viper είναι πάνω από τον τείχο, βαράει το Ruler, δεν πετυχαίνει το E, φλασάρει μέσα, ναι, θα σκοτώσει, αλλά θα πάει στον τάφο με τον Τσόβι να ζει, το τζουκάρι στο τέλος και είναι όλα τα kills για την Gen.G μαζί με τον Baron. Και έχουν πάρει επιτέλους το gold lead. Big! Oi. Παιδιά, ήταν intense fight γιατί ο Delight βρήκε insane γωνία όσο κάνει ο ακόμα έκανε Baron. Δείτε, εδώ ο Ντούρο πάει να τον κόψει. Ο Ντούρο μένει low. Στολάρουνε για equalizer και cooldowns να φύγουνε και μετά γυρνάνε Baron. Αλλά δείτε το Delight από πάνω, δείτε το Delight. Μπαίνει μέσα και ο Baron είναι alive, που σημαίνει ότι ο Canyon ακόμα δεν μπορεί να γυρίσει. Οπότε πρακτικά εγκαταλείπουν όσους είναι εκεί για να κάνουν Baron. Και τώρα γυρνάνε να παίξουν fight. Και τώρα όλοι είναι low. Μπαίνει μέσα ο Canyon, αλλά ο Zeka δεν μπορεί εδώ πέρα να κάνει κάτι, να ξεφύγει. Τον πετυχαίνει το flash πέτρα. Και ο Viper πρέπει να φλασάρει. Αλλά δεν ξέρω αν πρέπει να φλασάρει μπροστά, γιατί και ο Τσόβι οριακά θα ζήσει. Οριακά θα ζήσει και ο Τσόβι. Αν το E πετύχαινε τον έπαιρνε. 2.500 διαφορά για Gen.G, 2.000 από αυτά είναι πάνω στον Τσόβι. Ο King είναι στο deep web flank. Τι κάνει ο King! This is potentially mountable for Life Esports. And a lot of this Baron is being wasted by the fact that they're fighting over this dragon right now, not getting any pressure with it. This is a rough time here for Gen.G. Θα το παίξουνε 5v4. Ας το χούνε, μπαίνουνε μέσα. Έχουν πιάσει την Poppy. Ο Canyon φλασάρει, μπορούν να πάρουν το kill. Ο Ruler παίζει με το Zeus, του κάνει πάρα πολύ damage, παίρνουν και το Δράκο. 4v5. Το root θα πετύχει και ο Zeus δεν μπορεί να επηρεάσει το play. Ήτανε πάνω του ο Ruler και με 2 auto-attacks μπορούσε να τον στείλει τάφο. Oh my god. Παιδιά, ο King τους χάρισε το soul, αλλά είπανε όχι. Ωραίος εδώ ο Ντούρο, παιδιά. Ο Ντούρο κάνει καλά engage και ας πεθαίνει.
Γιατί δείτε, εδώ ο Ντούρο δεν το ξεκινάει με hook. Πιάνει το hook, κάνει ulti, αλλά μπαίνει μέσα καταπληκτικά και ο Canyon. Δηλαδή εδώ ο Canyon το φόρσαρε πανέμορφα. Είναι όλοι fed, είναι όλοι πάρα πολύ fed. Παιδιά, ο Canyon με Xin Zhao δεν είναι απίστευτος παίκτης. Το Xin Zhao του νιώθω πως είναι άπιαστο. Ναι, 0-2-9, αλλά έχει κάνει τρομερά. Πού πάει ο Delight! Πηγαίνει πάνω στις πέτρες, κατευθείαν δώρο. Μαζί με τα McDonald's που τρώγανε πριν, στο break. Είχε και ένα Delight δώρο από ό,τι φαίνεται. Πήγε πολύ ευθεία. Πήγε πάρα πολύ ευθεία. Έχω τα follows κλειστά. Really bouncing back from a very rough early laning phase. Toby looking for a cutoff here. Και ο Φιστίκης δεν έχει παίξει άσχημα, αλλά πεθαίνει στα fights. Πεθαίνει πάρα πολύ στα fights, βλέπετε κάτι τέτοιο. Τον σνάιπαρε! Αυτό. Μπαίνει μπροστά, αλλά οι άλλοι τον φαρμάρουν. Δηλαδή, εδώ είναι ότι οι Gen.G σαν ομάδα ξέρουν τα όρια τους και τον φαρμάρουν όποτε πάει να κάνει step up. Και έχουν φτάσει στο σημείο που ο Jin είναι πολύ δυνατός. Αλλά δεν είναι ο Azir ακόμα πολύ δυνατός. Το tower θα πέσει και το inhibitor λογικά θα ακολουθήσει. Ο Peanut έχει ακόμα 15. Δεν θα πάνε, πόσο προσεκτικά παίζουνε. Παίζουνε υπερβολικά προσεκτικά. Δεν πρεσάρουν για το inhibitor, πηγαίνουν back, πάνε να αγοράσουνε. Kin, POV. Ωραία damage. Ωραία ιδιαστικό damage. Able to catch him at the end. But yeah, I mean, so much of this game was either a lead for HLE or just super close between the two teams. And now ο Azir εφόσον πήγε αυτό το build, δεν λέω ότι είναι αδύναμος, αλλά παιδιά δεν παίζει lethal tempo, που σημαίνει ότι χάνει πάρα πολύ damage από εκεί. Yeah, I mean, he's full build. He can only just get more stacks than the Magi's at this point. He is so strong right now, and the thing is, especially because you know, Peanut. Κοίτα, μπράβο και στο Ruler, όπου ξεκίνησε 0-2 και είναι 5-3-10. Είναι σε 15 από τα 16 kills της ομάδας του, μεγαλύτερο kill participation, ενώ ξεκίνησε 0-2. What? Ο Kin ίνταρε μία φορά και λέει παιδιά συγγνώμη, θα κουβαλήσω τώρα. Και τους τρέχει ευθείες. Εδώ η Gen.G τι κάνει, μεγαλώνει τον gold lead, ώστε να μπορεί να παίξει το επόμενο objective έχοντας πολύ παραπάνω αντικείμενα. Full items Jin! Full items Jin! Full items Jin! You could potentially get both, or just frankly end the game. No open inhibitors just yet, or rather no destroyed inhibitors for Hanwha Life. This is their last stand, this is their last opportunity. They're fighting desperately for Prio to take that fight, get a big keeper's verdict. The fights, the comp, we've talked about it all game long. They haven't really been able to find their win cons. Και τώρα παίζεις Baron, παίζεις Soul, πού διαλέγεις να παίξεις? Το να πεθάνει ο Ruler, πρέπει να τον κάνουνε flash engage και να μην παίξει το cleanse. Είναι δύσκολο να φας το Ruler. Είναι πολύ μικρός ο τείχος. Ο Ντούρο χάνει το μισό του HP. Το αποφεύγουν, αλλά η Poppy μπήκε μέσα. Η Poppy είναι μέσα στο pit. Μπαίνει ο Delight. Το χαλί είναι καλό. Γυρνάνε στο Ruler. Είναι half HP. Φλασάρει μακριά. Ο Zeus μπορεί να πάρει kill. Canyon είναι locked. Τρέχει μακριά με τον King. Είναι μέσα στο fight και να πεθαίνει και αυτός. Αυτό το fight γιατί χάρμα live. Το GA έχει πέσει. Ο Τσόβι φαρμάρει έναν. Ο Ruler φαρμάρει δύο. Πέφτουν και άλλες πέτρες. Μετά ο Canyon μπαίνει μέσα και να πάρει kill. Αλλά πάλι πέφτει. Τσόβι τρέχει μακριά από τους στρατιώτες. Όσο η Hanwha Live είναι ευχαριστημένη με το win, μπορεί να πάει στο δράκο, μπορεί να πάρει soul. Ο Delight έπιασε πάλι ουλτάρα! Έπιασε πάλι ουλτάρα! Εδώ ο Ντούρο πιάνεται, χάνει πολύ HP. Και μετά δείτε εδώ τι κάνει ο Delight, ρε φίλε, ο άρρωστος ο παίκτης. Πιάνει τη ρούλα.
Και μετά η Ρούλα παίζει το fight απ' έξω. But he's not really able to do too much to Viper, who's full HP. I mean, Zeus played that so well. His equalizer was massive. One more tick and Ruler dies and doesn't even get to have the opportunity for that ultimate. Heroic Rumble play after they get that first initial setup on. Έπρεπε να φλασάρει πιο γρήγορα ο Ruler. Μπορεί. Soul is secured here for Hanwha. 5,000 gold down, but at 40 minutes, that Πήρανε really mountain. doesn't mean as Πήρανε much as mountain. it would have, 10 minutes ago. I mean, everyone's starting to get closer to full build. Toby and Ruler are full build. Yeah. Any gold they're getting on top of this is irrelevant. So, that Mountain Soul coming in, that permanent boost, is a massive boon for HLE. Το Mountain ισχύει πως είναι huge εδώ. Οποιαδήποτε ομάδα και να το έπαιρνε. Και τώρα έχει flash ο Zeus, flash ο Peanut. Παιδιά, ο Ruler τώρα είναι που δεν θα παίξει. Είναι τώρα που θα ζοριστεί. Both of these teams have won big team fights from behind. And I think it's just going to come down to team fight execution, which both of these teams are just so fantastic. Ο Geng κάτι θα πουλήσει σίγουρα. Θα φτάσουμε σε ένα σημείο που πουλάει items. See that Chovy wall, the angle is really important. How many people get cut off? Hide on bush. Duro going to be spotted though in the play. Zeka with this Sun Disc is actually pretty massive. They have a ton of prio right now. Canyon alone. I think the big concern for me is HLE have so many Canyon, more πού πάμε χωρίς flashes flash? available on their side. 4 up compared to Gen.G who only have Chovy and Duro. Δεν ξέρω αν είσαι η Gen.G εδώ πώς το λάρεις. Κατάλαβες πώς το λάρεις γύρω από τα summoners που δεν έχεις. I mean, they're playing around vision because Gen.G, of course, don't have that full information here. That control ward in that brush is so valuable. Once they clear that, Hanwha Life can just do anything, and Gen.G will have to really sweat it out. Like, are they doing Baron? Can we go over and contest? Are they going to engage on us? Και μην ξεχνάμε ότι όσο το game προχωράει, π.χ. ο Viper είναι full items, αλλά upgraded botes. Ο Zeka θα πάει full items, upgraded botes. Το gold value τους είναι πιο ψηλά. Ωραία, ψαρεύουν το Vision, επειδή έχουν το μπορντάκι. Ξέρουν ότι οι άλλοι δεν κάνουν Baron. Ο Baron πέφτει πάρα πολύ γρήγορα. Για όποιον το ξεκινήσει. Πιάνουν το Delight, πολύ σημαντικό αυτό. Ο Delight είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Ο Chovy είναι low, μπορεί να φλασάρει ο Zeus. Όλοι στο Zeus! Ωραίο Ζώνιας. Ωραίο Ζώνιας γιατί αγοράζει χρόνο για να γυρίσει η ομάδα πάνω να βοηθήσει και δεν έχει flash ο Zeus. Τον πιάνει! Nice! Chovy! Χαμό το σπίτι. Πόσο clean μπορεί να παίξει ένα άτομο? Πείτε μου λίγο, πόσο clean μπορεί να παίξει ένας παίκτης? Πρέπει recalls, πρέπει HPs, αλλά σε 50 βγαίνει ο Zeus. That means Hanwha Life shouldn't be able to take this Baron either. TP comes in for Keen. 25 stacks, full αντικείμενα. The game state still so incredibly close and Gen.G. Αλλά δεν πάμε Baron. Οκ, δεν πάμε Baron ακόμα. Πρώτα που σάρουμε waves. Ο Peanut μπορεί να μπει μέσα στο pit. Ο Peanut μπορεί να μπει μέσα στο pit. Έχει κάνει και χειρότερα. Βγαίνουμε έξω. Αϊ. Ο Kin κυνηγάει τον Viper, του πήρε το flash. Τι έπαιξε ο Kin, ρε, περίμενε λίγο. What? Πήδηξε πάνω σε δύο και η Poppy είχε επιλογή. Ή φλασάρω μέσα στο pit ή αφήνω τον Viper να πεθάνει. Και δεν μπορούσε να αφήσει τον Viper να πεθάνει γιατί το game μπορεί να έλυγε. Οπότε φεύγει, χάνει το flash από τον τοίχο. Οπότε παίρνουν flash Viper, flash Peanut και Baron. Εδώ ο Zeus φλασάρει, αλλά επειδή ο Chovy έχει ζώνιας, έχει χρόνο η ομάδα να γυρίσει πίσω να βοηθήσει. Και μετά τον πικάρει και εδώ ο Zeus κάνει πολύ μεγάλο overextend. Σε φάση και να μην τον πετύχαινε ο ένας, το hook ερχότανε. Πούλησε μπότες ο Geng. Οκ, πούλησε μπότες ο Geng, παιδιά. Ο Geng είναι full items. 100% crit. Και έχει flash. Bro, αυτό είναι το game 1. Αυτό είναι το game 1. Kind of an insane amount of map control, especially with them sieging a little bit in mid at the same time. You see that cannon getting to work on the turret. And now we got a bit of damage into Duro. He is going to hook away. And at least on the life, they're keeping them out of this one for now, but the wall is going to come down and the Poppy ult not. Θα πάρουν το tower του Azir, αλλά ο Kin έχει πιαστεί, είναι στο δικό του half HP, αλλά πετάει τα needles, θα ζήσει.
Δεν θα ζήσει. Οι στρατιώτες τον μαζεύουν one for one. Αλλά χάνεις την Gwen σου. Χάνεις ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του puzzle. Και πάνε mid. 2 auto attacks μπορούν να πάρουν. Oh my god, τον πιάνει πάλι. Τον πιάνει πάλι. Θα πάρουν το flash του delay για να πάει αμυντικά. Και Zeus είναι ο επόμενος πελάτης. Dead. Inhibitor mid. Inhibitor bot. Έχουνε teleport. Θα έρθουν με teleport αλλά πιάνουν τον Canyon. Κάνουνε TP, μπαίνει μέσα ο Ντούρο, θυσιάζεται. Έκανε flash ulti τον Azir! Αλλά πάλι δεν σκοτώνουμε. Κάναμε flash ulti τον Azir και δεν ήταν κανείς εκεί, ακόμα παίζουμε. Είμαστε στο 46 και ακόμα παίζουμε, παιδιά. Ο Jin έχει 950 AD. 950. Γιατί πουσάρουνε? Γιατί έχουν Elder, τι λέω? Έχει Elder, παιδιά, πάνε όλοι in. Πάνε όλοι, λέτε, δεν μπορείτε να πάτε Elder. Αν πάτε Elder θα χάσετε. Θα το κάνουνε. Γυρνάμε πίσω τους. Όντως, δεν μας συμφέρει αυτό. Δεν πρέπει να κάνουν triple inhibitor. They're not really going to be able to... Kobe's coming in here. I don't know about this. So you have to back away. He's just going to get ulted away. Peanut's going to throw But him the essentially, the Elder secured. Δεν πήρανε triple inhib. Μπορούν να πουσάρουνε με τον Elder. Μπορούνε να φύγουν από τον base τους. 47 λεπτά game. I mean, when you look at the game state here as well, with the wards in the base here for Gen.G, no TP for Chovy. Θεέ μου, τι παιχνιδάρα βλέπουμε. Τι παιχνιδάρα βλέπουμε πρωί-πρωί. Μεσημέρι πήγε 12. Θα παίξουν fight όπου όλοι είναι full αντικείμενα και όλοι έχουν summoners. Ο Canyon με το Titanic Hydra. Έχει βγάλει Titanic Hydra. Το θέμα είναι να τη βγάζεις τώρα, το Sterax θα το βγάλεις. Πιστεύεις ότι αξίζει, θέλεις κάποιο άλλο αντικείμενο. Αυτοί πουσάρουνε με Elder, αλλά το top πουσάρει πάνω τους. Οπότε αν δεν έχουν πάρει το inhibitor στο mid και 1 λεπτό, θα φάνε push στο top lane. Το οποίο ο Jin έχει 950 AD. Ωραία, έχεις κάποιο cooldown να ρίξεις για να πάρεις το wave. Γιατί αυτό το tower το δίνεις. Αντικειμενικά αυτό το tower το δίνεις. Δεν χρειάζεται να παίξεις γι' αυτό. Πέθανε! Γαμώ τον Elder! Τον έκανε flash equalizer 4v5. 4v5 με Elder Draco για 55 δεύτερα. Τα chains σας το χούνε. Ο Elder μας σπάει τα μούτρα. Δεν έχουνε teleport. Οι Gen.G. Ωραία, το θέμα είναι εδώ να προστατέψουν το wave. Βλέπετε, μπαίνουν όλοι μπροστά από το wave. Φέραν τον Kin μέσα. Οι Gen.G παίζουν για τα minions, δεν παίζουν για το fight. Παίζουν για τα minions, κάνουνε stall τον Elder. Χάσανε! Τους πήραν το game, φίλε, με έναν Elder. Επειδή ο Canyon έγινε Leventi στο τέλος. Oh my god! Ο Elder ήταν αυτό που έσπασε το game. Ο Elder έσπασε το game. Who is going to be the first seed to MSI from Korea? And at this point, it's hard to tell. Almost everybody went for Gen.G in the Preds. There was Jonah Strong who went for Όσο ήσαι 25-26, 25,5 αυτό που έγραψε στο Sento. Thank you for that inside Ox. Yep. That's why we have you here on the desk. That's why I'm here. Any thoughts, Wolf? I mean, I'm going to hold my thought on Preds because we have kind of a cool setup here for Hanwha Life for looking to collapse, actually. Τι κάνει? Yeah. Talk about getting early leads. I mean, Chovy's in a really rough spot. Nowhere for him to go. He just stands still and accepts it. Gives the first blood. And now Ruler's going to be Τι γίνεται? He has to flash end Τι γίνεται? barrier on What is happening?
What the fuck? First blood στον Zeus. For Gen.G, your level 1 isn't bad by any means, but they didn't have enough information to be that far up, and it was a really nice collapse there from Hanwha Life. They saw the ward in the Και χάσαμε και Summoner στο bot. Αλλά πήραμε το heal της Renata. Good shit, good shit. Πήραμε το heal της Renata. And now he's down his teleport here early as well, so Zeka can build some tempo advantages there. And man, if you look at the draft τώρα ο Zeus I mean, I think they didn't even look super ξεκινάει με πλεονέκτημα και ο Trundle είναι πίσω, You know, I said I don't think it's going to be a blow to your confidence. Ο Trundle πήγε για το counter jungle, αλλά δεν Two βγήκε. games in a row on red side. I think that certainly will be. Gen.G are already a little bit on the back foot. I mean, honestly, you know, Zeus gets the kill, but I think the worst off here is the bot lane. Ruler not having any summons. We talked about this sensual karma in the bot 2v2. Το διαφλάσαρε. Πού θα φλάσαρε, ρε? Completely changes the dynamic. Αφού οι άλλοι τους παίξανε pincher, κατέβασαν για την Camille και πήρε έψιλον. It's wild because it gives you advantage in 3 lanes. Like it's a kill for the Ο Τσόβι σηκώσει παγκόσμιο ναι, 1. Both sums down for Ruler in the bottom lane means you're losing that lane early as well. Καλόριντε εδώ. Που μπήκες μέσα στο jungle του άλλου. This top for the Camille early on in that top side matchup. Sion is just so incredibly strong right now. It's hard to trade with him. It's hard to interact with him. But it is going to get better for Zeus, and he already has that freebie in the bank. Yeah, it just means you're accelerated just that bit more. Allows you to hit the first item just a bit quicker and really turn the tides of the lane in your favor. Μας πήραν τα Raptors, και δεν θα πάρει level 4. Πού πάω? Και χωρίς το level 4 δεν έχει πιλάρι. Παίζει με 2 points στο Q. A little bit of a stumble there in game number 1. Maybe we did praise him a little bit too much, but really got to give credit to Zeus on the Camille. I think he can do big things with this first kill up into Keen's Σεζονικά κάνει. And I'm very excited to watch more of this matchup. And see already Zeus. Όχι, δεν έχει βρει τίποτα, μπρο. Ο Πίνα τα έχει πάρει όλα. Now just sitting on 4 camps as the Trundle going to pick up his 5th. Ο Peanut έπαιξε πολύ ωραίο jungle clear. Πολύ ωραίο jungle clear. Time spent in enemy jungle. Πώς λέει 4 δεύτερα ενώ το έχει πάρει κάμπο άλλος? Μάλλον είναι ανάποδα. Άμε ρε ντούρο, χτύπα τους. Χαμ, σιμιδά, χίριμπι. And he was able to actually double scuttle, interestingly enough. Felt like he was... Με το double scuttle είναι μια βοήθεια από το Θεό, ρε φίλε. I mean, I'm not gonna lie, doing Raptors on Trundle, it kind of sucks anyway, so maybe... He says thank you. Yeah, he... Κόμπα στο break αυτό, τώρα βλέπουμε game. Τώρα είμαστε λοκαρισμένοι στο game. Κοίτα, διαφορά στο bot. Είναι μπροστά ο Ruler παρά το πώς πήγε το matchup. Στο top lane, παρότι έχει kill ο άλλος, εντάξει θα μαζέψει τεράστιο wave. Αλλά ο King μπορεί να πουσάρει μέχρι να κάνει recall ο Zeus. Στα cards και το HP. Στο jungle είσαι λίγο πίσω, αλλά έχει εξισορροπηθεί. Ψιλο even το game με κάποιο τρόπο. Fading away here because of that kill earlier with 10 CS deficit. Obviously hasn't cashed in on that gold just yet, but still feeling pretty good here for Geng. Μήπως τους τρέξουν εδώ, περίμενε. Δεν θα κάνει κανένα flash ο Canyon για το Δράκο, είναι τρελός. Teleport. Wait, εμείς γιατί δεν φλασάρουμε? Εμείς γιατί δεν φλασάρουμε, είμαστε αλλεργικοί. Γιατί δεν χρειάζεται, φίλε, γιατί ο Ντούρο είναι πανέξυπνος. Γι' αυτό λόγο ο Ντούρο είναι επαγγελματίας. Πήρανε flash TP για να χάσουν Δράκο. Αλλά πήρανε flash TP. Που σημαίνει ότι τώρα ο Delight μέχρι να πάρει level 6 καλίστα είναι λίγο ευάλωτος και μπορείς να πιέσεις παραπάνω στο bot. Παίζεις με summoner advantage. Ντούρο η Legends. Ο Legends, ρε φίλε, έχει άλλη θέση στην καρδιά μου. Το οποίο ο Zek έκανε TP ενώ οριακά δεν είχε 6. Ωραία, άρα, αν είσαι τώρα η Gen.G, θέλεις να σταματήσεις να χάνεις objectives. Οκ, έχασες τον πρώτο Δράκο, λες οκ, αλλά είσαι σε ένα καλό σημείο που μπορείς να φαϊτάρεις το επόμενο, ειδικά τα Voids. Πιο πολύ όχι για να πάρεις εσύ τα Voids, που δεν είναι άσχημα, αλλά δεν θέλεις η Camille να πάρει τα Voids, γιατί αυτό ανοίγει μετά ένα πολύ πιο τοξικό playstyle για την ίδια.
Βέβαια, με τον Canyon να είναι ένα ολόκληρο level πίσω, το game είναι δύσκολο. Γιατί ο Canyon, κατά πάσα πιθανότητα, δεν θα έχει 6 στο objective και επειδή δεν θα έχει 6 μπορεί να επιλέξουν να μην το φαϊτάρουν. Είναι στο χέρι τους, είναι στο call που θέλουν να κάνουν. Ωραία, έχουμε λίγα moves και από τις δύο ομάδες. Ο Chovy έχει TP advantage που δεν ξέρω κατά πόσο θα το χρησιμοποιήσουν. Ο Ρίξες να κάνει κανένα random recall, να πάρει μετά και άλλα αντικείμενα. Να γυρίσει πιο δυνατός. Αλλά ο Canyon πάει και πιάνει camps. Πάει και πιάνει camps, θέλει το ulti του. Γιατί ο Jarvan αν μπει μέσα, η Camille αν μπει μέσα και τους ουλτάρεις, δεν μπορούν να μείνουν μέσα. Παιδιά, ο Sion την καπάρει τόσο την Camille στο lane. Οκ, τώρα πέρα από την πλάκα, την έχει 16 CS κάτω. Ενώ ξεκίνησε με First Blood. Που τώρα χρησιμοποιεί τον gold για το First Blood, αλλά την δίνει. Μπράβο. Ωραία, ο Canyon παίρνει 6 τώρα. Και εδώ πιστεύω ότι ο Peanut θέλει ο Canyon να πάει Voids. Ο Peanut παίζει bot set. Για να δούμε αν πάει για gang στο bot. Δείτε πόσο vision έχουν. Παιδιά, αν δείτε στο bot, όλα τα wardάκια μέσα στο river είναι κόκκινα. Και γι' αυτό ο Peanut καταλαβαίνει πως μπορεί να πάει και να περπατήσει στο bot ψηλό ελεύθερα. Αλλά επίσης πρέπει να καταλάβουν ότι τρώνε dive στο bot lane. Έχουν και οι δύο level 6. Οπότε και στο wave παίρνει τον πουλόπουλο. Χάνεις plates αν χρειαστεί. Και αυτό μου αρέσει. Δείτε λίγο τα lanes. Παιδιά, θα κάνει ο Sion TP στο bot lane. Θα κάνει ο Sion TP στο bot. Υπάρχει περίπτωση τώρα, αν κάνουμε τα recalls. Δεν θα με χάλαγε. Για να δούμε. Αν και το play έσπασε, ο Peanut απλά πήρε τα camps. Nice juke. Nice juke. Και οι δύο mid laners παίζουν even το matchup. Το κρατάνε τώρα το matchup έτσι, αλλά δεν βγάζουν gank πουθενά, παίζουν το πολύ πολύ ήρεμο παιχνίδι. Okay. Η Gen.G μέχρι τώρα δεν έχει φορσάρει τίποτα, προσπαθεί να βγει μπροστά με full lane advantages. Τι champion είναι αυτό το Sion! Ο Canyon το γύρισε λίγο μην το κάνει κανένα ξερή ulti εδώ. Και απλά το κάνουν commit. Απλά ποιο είναι το πρόβλημα? Ότι το pillar σε αυτό το matchup ο Canyon πώς το παίζει? Αν παίξει ξερό pillar, η Camille μπορεί να πηδήξει πάνω από το pillar του. Το pillar το παίζεις, ενώ η Camille είναι στον δρόμο για το ε για να τη κόψει στον dash. Αν το κάνεις νωρίς, όντως μπορεί να το χρησιμοποιήσει για το δικό της πλεονέκτημα. Στο mid lane ο Chovy γκαπάρει όπως κάθε φορά. Δείτε πόσο μπροστά είναι ο Chovy. Οκ, το gap είναι mad. Δράκος. Λοιπόν, έχεις πάρει τα 3 voids, μπορείς να πουσάρεις towers, αλλά σε αυτό το σημείο του παιχνιδιού η ερώτηση είναι αν φαϊτάρεις. Ο Chovy είναι ακόμα σχετικά αδύναμος, δεν έχει τις μπότες, αλλά μπορεί να πάρει το wave και μετά ο Kin έχει έλεγχο του top lane. Στακάρει καλίστα και έχεις ρίξει το pillar σου, αλλά πηγαίνεις πολύ επικίνδυνα πάνω στη Ρενάτα. Καταπληκτικός ο Delight. Δεν θα τον αφήσουμε καν να ουλτάρει, μπρο, τον έκαναν one shot! Καταπληκτικός ο Delight. Ulti flash μέσα από το fog. Ο Canyon πάλι κάνει κάτι που έκανε αυτό που στο προηγούμενο game. Πολλά επιθετικά βήματα. Έκανε στο pillar, όχι για να πάρεις vision στο μπουσάκι, όχι για να αναγκάσεις όποιον είναι στο μπουσάκι να φύγει. Έκανες απλά pillar. Και αυτό είπε στο Delight, op, free γωνία. Πολύ καλός. Να εδώ, αυτό το pillar είναι random. As Canyon's kind of angling here for Zeka, right? But there's no vision in this brush. There's a control ward here, and he just flashes in for the double, point blank, and then the ult comes out. Και ξέρουν πως αν θέλουν να τον σκοτώσουν πρέπει να κάνουν one shot εκεί. Very narrowly goes down himself.
There's a really clutch play there from Hanwha Life, playing around vision. Renata engaging is not what you expect. Just great layering a CC there. You know, knew what the goal was, took down Canyon, secured the Dragon, 2 in the pocket, and that is a great win con for them as the game goes on. We saw how the Soul was a big factor in that previous match for them. So continuing that direction. It has definitely been a slower paced game, but you know, just racking up those objectives can be a big top lane είναι win το con content. as it plays out. Yeah, I think it's going to be Το pretty kill ποιος το πήρε, ο Ζέκα. Zeus looks like he's able to stabilize up here on the top side. Neither top laner elected to try to join the fight. Zeus is pretty low, so it really was going to be Και τα δύο top, the onus of the decision απλά would have τσιλάρουν. been on Keen if he wanted to go down, and then Zeus would have to make a decision on if he wanted to join or not. Χάσαμε! Το χάσαμε το κάνον. Just trying to get the damage on Yeah. Zeus. Yeah. No cannon. Zeus Χάσαμε το κάνον. slowly catching up. Δεν το πήραμε με το Sunfire. In this game, if Zeus can continue to come Σάλε, back σάλ here, κύριτη. and Zeka can continue to make plays here on this Ahri. It's Jarvan also coming back in the meta. Ο Jarvan φαρμάρει πάρα πολύ καλά. It's so punishing. Ο Jarvan έχει κάνει counter jungle, έχει πάρει 2 δράκους, έχει πάρει 2 assist. Ο Trundle ακόμα δεν έχει χρησιμοποιηθεί. Και είναι δύσκολο να χρησιμοποιηθεί. Okay, ο Trundle μπλόκαρε τα jungle picks από το να έρθουν, αλλά πρέπει να μπορέσει να ουλτάρει. Και είδαμε ότι υπάρχει κόσμος που δεν κουνιέται. Ουφ, όποιος χάσει παίζει με τον ηγητή από αύριο. Gen.G are all set up, when everybody's together, because that's where I think this composition really shines. You have the Ryze to keep everyone at arm's length. Obviously, it's going to be really tough for Camille to engage into that back line with the Scion in the front line, with a Trundle there. And the Ezreal is just so mobile. It should be super far away, can play around poke. So this part was the part where Hanwha Life are supposed to be winning. This is the part where they're supposed to be getting advantages. The solo advantages, or the solo lane advantages for Gen.G kept them even in this game. Hanwha looking for that third objective. I think Η Hanwha Life είναι αυτή που φορσάρει παραπάνω. Hanwha Life είναι αυτή που ξεκινάει τα plays. Bro, ο Canyon με Trundle, γιατί δεν κάνει τίποτα όμως. Νομίζω ότι όποτε τον βλέπουμε με αυτό το pick δεν κάνει τίποτα. Not seeing anyone on the map, seeing the fact that bot lane went missing as well, will make HLE think again. Yeah, definitely a decent angle, but not going to commit to the play. Do have this Rift Herald. Το Road of Fates αργεί, αλλά το Road of Fates επειδή αργεί θα δώσει level 16. Οκ, πόσο gold να έχει πάνω το Choker. I do fear for Gen.G if they do try to fight for some of these objectives. Ρούλα! Πού το πετάμε. Too early before the Ryze is really online, before the Ezreal is really online, and that does mean that HLE might just get a monopoly on everything, especially with the Infernal Soul. If they get like the Rift Herald, throw it straight down into mid, and they're able to turn that into an Infernal Soul point. Yes, you know, this comp, it does have a little bit of longevity problems, but you've got a Camille, and if you are looking at nearly an Infernal Soul this early on in the game, Gen.G will be put on a clock a bit. Yeah, now Zeus has this Triforce, he's got his magic. Ναι, ο Zeus σε λίγο στακάρει και το Cal, οπότε θα είναι μια χαρά. Εντάξει, παίζει σε ένα game όπου δεν υπάρχουν διαφορές. Το game είναι ψηλό even. Το game είναι πάρα πολύ κοντά και για τις δύο ομάδες. Και θα κρυφθεί στο επόμενο fight όπου πρέπει να είναι για το Δράκο. Αν οι Gen.G χάσουν και τον επόμενο Δράκο, μιλάμε ότι στο 16-16 μισό θα έχουν soul point για Infernal, που δεν είναι ο καλύτερος δράκος για αυτούς. Ο Infernal λειτουργεί ok στην Ahri, οι υπόλοιποι απλά λένε εντάξει, not bad. Αλλά οι Gen.G φορσάρουν γρήγορα το Herald, αλλά χάνουν όλο το πράγμα στο bot. Για να πάνε Herald, το bot τους μένει open. The timing of this also allows for a little bit of push on the turret for Zeus as he goes down there, gets the wave prio. They have vision. Look at that full line of 3 wards from mid to Dragon, as well as the tri-brush control ward. Ο Scion το αφήνει το tower να πέσει. Ward here for Delight over the wall behind the pit. So entry to this with Delight having ult as well and his flash back up is going to be quite challenging here. Παιδιά, δεν πάνε καν για το defense, πάνε για το Δράκο. And I mean the Herald can get you maybe some prio in mid. I think that's what Gen.G are going to have to play through. Στάκαρε πάρα πολύ καλά η Καμίλ. Okay, αυτή η Καμίλ σε λίγο παίρνει και το Cal. Όλο το Cal.
Έπουνε, TP. 5v4. Θα το αφήσουνε. Δεν έρχεται. Μα ο Τσόβι δεν έρχεται. Ο Τσόβι μου είναι ο Μπάους. Το TP είναι επικίνδυνο. Η ulti δεν πετυχαίνει τίποτα. Riot moment. Τους πέτυχα όλους. Anyway. Ulti Ρενάτα εδώ μπορεί να βγάλει πάρα πολύ value. Μπαίνει μέσα, βγαίνει έξω. Το smite θα πάει στον Rise. Αλλά μετά η Καμίλ είναι μπροστά σε όλους. Δέχεται πάρα πολύ damage. Χρησιμοποιεί το ultimate. Μπορεί να πάρει το kill στον Trundle. Μένει πάρα πολύ low. Αλλά φλασάρει τον τοίχο και μετά ο Delight είναι και αυτός low. Αλλά ο Ruler δεν μπορεί να πάρει το kill. Φεύγει από τον τοίχο με το δικό του dash. Κυνηγάει ακόμα ο Πίνα. Το Τσόβι γυρνάει για να φάει τον Zeus. Κάνει το flash, κάνει το root. Πετυχαίνει το Q. Μπορεί να πάρει το kill. Αλλά έχουν πεθάνει 3 teammates του στο τέλος και είναι δράκος. Αλλά 3 νεκροί για τη Gen.G. Και μετά η Ρούλα το βάζει στα πόδια, παιδιά, το fight. Το έπαιξε ωραίο Peanut. Το έπαιξε πάρα πολύ καλά. Κάνει ulti και μετά combo έξω. Και με το combo έξω δεν μπορεί να πάρει το effect εκεί πέρα ο Trundle να βγάλει το fight. Και ο Zeus παίρνει kill. Δείτε εδώ, ulti, combo. Και πήρε το ultimate του Trundle, αυτό είναι huge. Ότι ο Canyon εδώ δεν έχει ulti να κάνει πάνω στον Zeus. Οπότε ο Zeus μπαίνει μέσα, πιάνει το pillar, φεύγει μακριά. Και η Ρούλα δεν μπορεί να κάνει damage. Okay, η Ρούλα δεν βάρεσε καθόλου σε αυτό το fight, σχεδόν τίποτα. But it's so clear that the goal from Gen.G was get the dragon and get out, and they had no real plan for the fight afterwards. And this means that He doesn't have his flash. He's in a bit of trouble here. Zeus and Peanut should be able to take him down, you'd imagine. The Flag and Drag is going to miss. Chovy. Oh! What the fuck? They used the Flag and Drag so early. Yeah, and Chovy... What the fuck? They're spinning it away! It's going to get the empowered recall home. Jesus! It seems that way. Πώς ξέφυγε από εδώ? Μπήκε μέσα, πρόκαρε phase rush, έκανε ulti και έφυγε. Ήταν καλό kill αυτό, ήταν ωραίο kill. Αλλά δεν χάνει gold. Ο Sion 2 items, Ari 2 items, Rise 2 items, ο Ezreal 2 items, σίγουρα γιατί το TR του είναι κοντά στο να στακάρει. Πρέπει να παίξει. Πρέπει να παίξει ο Ezreal τα fights, γιατί μέχρι τώρα δεν έχει βαρέσει και χωρίς το damage του Ruler τα πράγματα είναι επικίνδυνα. Το Jungle Diff όσο πάει και μεγαλώνει, επεκτείνεται. Πρέπει να πάρει δυνατό δεύτερο item ο Canyon για να τανκάρει. You do feel it a little bit. I will say the big thing for me is we just got the Seraphs completed for Chovy. The Manamune's going to be finished soon for Ruler. I think that's a point where really things start to tip a bit more in Gen.G's favor. 2.000 διαφορά πάντως. Το ότι πήραν τον Δράκο πριν είναι για να κάνεις τον σταυρό σου. Είναι πραγματικά για να κάνεις τον σταυρό σου. The game would be like over before they really got a chance to sort of play around those spikes. They've bought themselves time is the important thing, and I think getting that dragon was a really important factor in having that time to play around the spikes that composition needs. Toby's Rod fairly late here. He'll finish in 25 minutes. Is going to give him a huge amount of experience as well. Could end up taking a level lead on Zeka in this one, or more than you normally would, especially if he ends up picking up Λοιπόν, σε 5 λεπτά ο Τσόβι θα πάρει το stack για το Road of Ages, οπότε θα πάρει σίγουρα 16. Okay, θα πάρει σίγουρα 16. Pretty curious that the Otacon, it spawns on the top side of the map. We might get some big plays here. Zeus going to take a big Otacon στο top, το βλέπεις αρκετά σπάνια. Το βλέπεις όντως αρκετά σπάνια αυτό. Βγάζουν το Herald. Ο έκτος παίκτης της Gen.G. Κάνουν teleport, θα κάνουν double teleport. Αν πάρεις double teleport απλά μπορείς να φύγεις. Oh my god, πιάσαν τον Duro. Αλλά πιάσαμε τον δικό τους! Kill για kill, ο Canyon είναι low, μπορεί να παίξουν για το smite μόλις πεθάνει ο Canyon που πεθαίνει και μετά ο Viper είναι σε πολύ καλό σημείο. Ο Chovy δεν μπορεί να παίξει αυτό το fight. Θα πάρει το Realm Warp, θα φύγει μακριά, αλλά θα αφήσει την ομάδα του μόνη της. Το Atacan Call ήταν random. Πήρες το double TP, αλλά επιλέγεις να φαϊτάρεις.
Οκ, επιλέγεις να φαϊτάρεις ενώ έχεις πάρει και τα 2 teleports και δεν χρησιμοποιείς το advantage το οποίο σου δόθηκε. Και μετά ρε φίλε ο Ντούρο τρώει διαγραφή. Ναι, πιάνεις τον Ζέκα, αλλά δες μέσα στο fight. Ο Ruler δεν μπορεί να βαρέσει. Ο Trundle είναι τσοπάνης. Το champion. Οκ, δεν μπορεί να κάνει κάτι. And it feels like HLE never lost control. Viper's the eye of the storm. He's perfectly positioned in the middle of everyone. Chovy can't access him because Zeus is blocking his Το champion πραγματικά υποφέρει. And Viper's just a blender of damage into Gen.G in that setup. And they just don't attack the Otacon. They don't put Canyon in smite range until he's dead. Or they don't put the Otacon in smite range until Canyon is dead. And now we're looking for a setup here on the Dragon. Και ενώ γενικά η Gen.G νομίζω θέλει να παίξει τα fights. Πάμε πάλι Force. Περίμενε, το έχω ξαναδεί αυτό. Déjà vu. Déjà vu. Τσόβι. Κάτσε, δεν τον είδαμε αυτόν. Είμαστε τυφλοί. Ούλτι. Τον σκοτώσανε τον Τζάρβαν. Αλλά μπαίνει μέσα ο Zeus. Τι κομπάρα έπιασε. Τι κομπάρα έπιασε. Και εδώ η Ρούλα προσπαθεί να βγάλει damage, αλλά πάλι δεν μπορεί. Είναι τρίτος Δράκος. Όχι, πάμε βόλτα. Πάμε βόλτα. Triple. Wait. Όντως déjà vu. Ρε, γιατί δεν σταματάνε να φορσάρουν. Οκ, γιατί δεν σταματάνε να φορσάρουνε. Τους παίζουνε στη γαλήνη. Πάμε ξύλο. Πάμε ξύλο. Και εδώ ωραίο flash. Οκ, ο Peanut γενικά παίζει λοκαρισμένος. Zeus έρχεται από τον τοίχο, κάνει το flash, μπαίνει μέσα, μπορεί να σκοτώσει. Και μόλις πεθάνει ο Chovy δεν υπάρχει fight. Δεν υπάρχει fight. Ο Viper φλάσαρε. Τώρα λέει, για να είμαι σίγουρος. The fact that Zeus can follow up so easily, the fact that they can charm, and the coordination between Peanut and Zeka on these engages has been fantastic. Even Fate's call. Πάντως το πώς παίζει αυτή η χλέ μου θυμίζει το πώς έπαιζε η Pick T1. Οκ, παίζουνε full mechanically ρε φίλε και εδώ πέρα. Οι Gen.G πάνε για first pick Trundle. Οκ, και λες, το Trundle δεν είναι καλό στο draft, αλλά τους φόρσαρε σε Jarvan, όπου το Jarvan στο competitive σορίζεται πολλές φορές ρε φίλε, το βλέπεις. 1-1-11. Μου πηγαίνει και το greedy build. Οκ, και το greedy build. Που το δεύτερο item του είναι damage. Και τώρα το Trundle σου είναι useless. Δεν έχει καν item. Δεν έχει καν item. Δεν έχει flash αυτός, Αλλά η ερώτηση είναι που είναι η ομάδα μου. Wait, ο Ζέκα πάλι πιάστηκε, αλλά θα ζήσει. Τι κάνει ο Trundle! Τον σκότωσε. What the fuck, τον ερούφιξε, πιάσαν τον Zeus. Τι κάνει, χάνουμε life είναι η ερώτηση. Μπορούν να πάρουν 2 kills. Ο Baron βγαίνει σε 20. Ο Baron βγαίνει σε 20 μπορούνε. Παιδιά, εδώ η Ρούλα βρίσκει μια γωνία. Χίλ από τον Delight. Level 16 για τον Chovy από τον Road of Ages μόλις τώρα. What? Και ο Canyon κάνει flash ulti auto. Ρουφάει με το τελευταίο slurp. Ω Peanut. Θα τον κλέψει. Δεν θα τον κλέψει, Baron για την Gen.G. Baron για την Gen.G λοιπόν, μετά από ένα πολύ περίεργο fight. Γιατί εδώ παίρνει ο Ruler, πιάνει τον Delight, του παίρνει το ulti. Ο Delight φεύγει ευθεία και έρχεται το τρενάκι. Και όλοι γυρνάνε πάνω στο τρενάκι για να κάνουν peel. Αλλά ο Zeka πιάνεται από το root εδώ πέρα το Chovy και μετά δείτε τον Canyon. Και το damage φτάνει ακριβώς. Θα πάρει το kill και μετά λέει ο Zeus, You are wondering how did I end up here? Έλεγε πως ο Ζέκα σήμερα μέχρι τώρα έχει το πιο μέτριο στήρι στην ομάδα του. What? Το παίζουνε πάλι στον Viper.
Okay, that's kind of crazy, right? Keen, I think you overstepped. That's kind of crazy, though, right? They are going to get the turret, but now we got a charm here on a ruler who has to get Mikhail's. Ήταν λίγο too much αυτό, right? Θέλουν τον Zeus που έχει ulti Trundle. Πιάστηκε, δεν γίνεται να ξεφύγει. Το ultimate του βγάζει πάρα πολύ value. Μπράβο, Kin! Μπράβο, Kin! Εντάξει, είμαστε εκεί που ήμασταν. Okay, είμαστε εκεί που ήμασταν. And man, Chovy played it so well. He's on the edge of the ultimate, and there's just too much CC. There's too many threats. I'm just gonna say, I feel like there's been a lot of castication going on here. You know, we praise Viper. They're so powerful. We praise HLE. HLE ended up losing the fight. I was praising Keen. This happened. Bro, Keen έφαγε one shot. But this was HLE punishing. Ο Keen έφαγε one shot. Καλά, εδώ και ο Zeus. Δείτε τι κάνει ο άτιμος. Δεν βγαίνει από το ulti του. Οκ, παίζει στο edge της ulti για να μην μπορούν να τον πιάσουν και κρατάει και μέσα τον Chovy. Μα αν έχεις μόνο ένα threat τον Chovy, γιατί σε αυτό το game το μόνο threat είναι ο Chovy, οι αντίπαλοι το μόνο που έχουν να κάνουν είναι να παίξουν γύρω από αυτόν. Και κερδίζουν. Και οι υπόλοιποι δεν μπορούν να κάνουν κάτι. Δεν έχεις πια frontline να κρατήσει όπως ο King. Το ulti cannon είναι κάτω, η ρούλα βαράει, αλλά... Hanwha Life now looking for their second opportunity to get this Infernal Soul, and they have so much control. Keen TP's in. Chovy in a lot of trouble here. 4 seconds until the Hextech ultimatum, and Peanut's going to keep him around in time. And now Chovy's got a shield and a Zhonya's. Βρε, ομάδα δεν έχει ο Chovy. Here comes the Ahri, and Chovy's going to go down, and that is a massive pick before it even begins. It's Canyon. He's running straight at the Callisto. Is a menace right now. Παιδιά, αρχίζω και πιστεύω ότι έπρεπε να πάρουμε καλή στα first pick. Αρχίζω και πιστεύω ότι έπρεπε να πάρουν καλή στα first pick. Αχ, τι ωραία ultimate και ο Delight έχει παίξει απίστευτο game. Ο Delight του ανέβασε στην πίεση και ανέβηκε και αυτός μαζί της. 1-0-15. Ο άλλος έχει 1-1-16. Το ίντερνετ μου έπεσε. Riot! And Chovy's overextended here, finding a great angle. They're setting up for the dragon, but they find a way in on Chovy. Tries to get away, uses the flash, uses the Zhonya's, but it's not enough with the rest of HLE moving down. And you know, I think game one was a close game. Either team could have won. It came down to a matter of inches. But in this game, the gap is large. It feels like HLE are miles ahead in terms of the execution, in terms of the advantages they're finding. And it feels like Gen.G kind of εγώ λέω brief να πάνε red side. Gen.G have the cohesion, but for the majority, it's HLE on the same page, and they're just picking them apart. We talked about the archetypes earlier, you know, the dive and the front to back. You know, Gen.G kind of have this front to back where they have this insane και ο Zeus 2.000 άπε. Basically an AP carry, a safe carry here for Ruler on the Ezreal in the front line, but HLE just don't care. They will find and isolate any target, and they're so far ahead. Even the Scion could be a victim. The Trundle μόνο αυτό το ρόλο, 5.000 overall με Infernal Soul. To be exact here, and Hanwha Life just have no. Αν είχαμε όρν θα έλεγα το ακούω. The Trundle has done absolutely nothing. Keep in mind it was their first pick, and they tried to craft. Αυτό το Trundle είναι επίσης useless. Το Trundle είναι τόσο useless, είναι αστείο. And there's not really anything that Gen.G have been able to do in this game from minute First one. pick! Now there's still a chance, but it doesn't feel very likely when you've got this Callista who is 9-0, looking for the first defensive item on top of the Terminus, and he's got a Renata, he's got the Knight's Vow, he has Redemption on top of it, Barrier. Wait, η Καμίλη παίζει με δεύτερο item Sterax. Δείτε πόσο gold έχει, πόσο gold μπροστά είναι η Καμίλη και τι items έχει, και δείτε τι items έχει Καλίστα. Είναι 4 item με upgraded bottes. Όι. Viper, 32.500 damage. Ο Canyon έχει ίδιο damage με τη Renata.
by far, out of anybody in this game. And you know what? HLE Okay. banned Kalista on red side when Talia and Poppy were in the mix. It feels like they respected the pick so much more. Because, you know, those picks are so effective into it. Despite them being open, they were like, no, we don't want to see Ruler playing it. We think the pick is too powerful. And I think Gen.G just didn't rank it as highly. They thought, we can answer, we can deal with it. And I think the evidence is in front of us. You know, clearly players like Viper, just you have to respect a pick like Kalista. Elder σε 3. What Gen.G thought was enough, it wasn't. Especially with Renata open. Μας κοίταξε λίγο επιθετικά αυτός. And now HLE with Infernal Soul looking for the Baron. Η ερώτηση είναι, ρε φίλε, αυτή ότι στο draft αυτό που θα υπάρχει ότι γιατί οι Gen.G δεν πήγανε με Καλίστα και πήγανε με Trundle. Είναι η μία ερώτηση. Γιατί το αστείο είναι ότι ο Canyon ξέρει να παίζει versus Trundle, το έχει δείξει. Guys, ψαρεύουνε για cooldowns. Ψαρεύουνε πάρα πολύ ωραία για cooldowns, δεν τους αφήνουν να παίξουνε. Ότι πετάνε charms, πετάνε hook shots, περιμένουν το ένα μικρό misplay. Και πάνω σε αυτό το misplay μπορούν να φτιάξουν παιχνίδι. Ξέρεις κάτι, ήμουν δεν ήμουν εκεί. Oh, nice! Τι κόμπο ήταν αυτό! Bro, τι έπαιξε ο Zeus, περίμενε λίγο, τι ήταν αυτό? Dirty! Wow! Wow! Παιδιά, έκανε το ε, flash ε combo. When we saw these teams match up last few times in best of fives, yes, Hanwha was Clean. the victor, but it was a lot closer. The first time they won in LCK Summer, it was a big upset. We were like, okay, hey, yo. Hanwha, a new challenger. Δεν δέχομαι 3-0. Δεν δέχομαι 3-0. Οκ, δεν δέχομαι 3-0. No. Where first seed from the LCK will be, and we all assumed it would just be Gen.G. They'd keep that roll going with the 18-0. Παιδιά, θα σας πω την αλήθεια. Αν είναι να χάσει σήμερα η Gen.G, να χάσει και από την T1. Οκ, η T1 πρέπει να πάει στο MSI. Η T1 πρέπει να πάει στο MSI, αλλιώς το stream είναι cooked. There's a certain element of no, we discuss very rarely with extremely dominant teams, but wait, έχουμε δύο Kaisas. How to play from behind, Αυτό είναι win. what it's like to have your back up against the wall. Because Gen.G have only played a few game threes across the LCK, right? Για θα πεθάνω, δηλαδή σε αυτό το game, πω και Sen μπορούσες να παίξεις και Gragas μπορούσες να παίξεις, Kin, αν δεν κουβαλήσεις με τον Cassante, θα μιλήσουμε στο επόμενο split. Οκ, γιατί οι άλλοι είναι 5 μιλείς. Είναι τρελό ότι είναι 5 μιλείς. I think it's also, you know, a team adjusting when things are going wrong. It's something that T1 have been praised so much for with their back-to-back worlds wins. Ζέκα. Χαλάρωσε λίγο, φίλε μου. Πάρε να But πάσει. they were good at adjusting and problem solving, and I think Gen.G often, you know, have a lot of smooth sailing, but when Να φορέσω το καπέλο της Aurora για το παιχνίδι. Έχω ακόμα το καπέλο της Aurora με τα αυτιά. Για να δώσω δύναμη στον Chovy. Δεν υπάρχει τελικός, δεν έχει τελικό το LCK, έχει qualification για το MSI. Πρακτικά δεν υπάρχει τελικός. Ωραία, Chovy, αν κερδίσεις, θα φορέσω το καπέλο, δεν το φοράω από τώρα. Μόνο αν κερδίσει. Προς τιμήν του. Φίλε, ο Kin ήταν ο καλύτερος Cassante, ήτανε, Kinsante τον λέγανε. Το οποίο είναι τρελό. Γυρνάει πίσω στις παλιές του μέρες, όπου έπαιζε μόνο αυτό το pick, τίποτα άλλο. Και τριντάρει άσχημα, αλλά εντάξει τώρα όλος παίζει το pick του, δηλαδή ο Zeus έχει τόσα carry picks. Είναι πραγματικά δαίμονας.
Παιδιά, θα πω κάτι το οποίο μπορεί να είναι λίγο αμφιλεγόμενο. Αλλά ο μόνος τρόπος. They've got a pretty good angle. Where are they going to go? Looks like they do want to go straight into Ruler, and he just gets blown up immediately. That's first blood given over to Peanuts Sejuani, and just like that, Worth. it's that simple. Worth. Even with the Πήραμε καλύτερα summoners. Worth. doesn't get a chance. Ο μόνος τρόπος να κερδίσει η Gen.G τη σειρά είναι να μην χάσει αυτό το game. Το είπα. Οκ. Ξέρω ότι είναι λίγο αμφιλεγόμενο αυτό που λέω, αλλά το πιστεύω. If they want to kill you, you're going to die in that situation. Yeah, I mean, Delight flashes out of the turret aggro, even though he was rooted with aggro from the play there from Duro, and just still not enough, not able to trade a kill back. You'll see it once again here from Peanut's perspective, as the engage starts with the aggro pickup here from the Leona, follow up from the Sejuani. Το έπαιξαν clean, ρε φίλε, δεν υπήρχε counterplay. Is good, and that's just Sejuani walking away. Yeah, it's the layering after the cleanse with the knock-up, because obviously you get the increased tenacity after it. It's just, it's so well executed, it just doesn't give any outplay potential. Έχασε το canon. Really well done by HLE. Νομίζω πως έχασε το canon, κάτι τον περίπου. You know, saying, okay, I'm not going to use my flash here, go for the Kaisa, well done, guys, and definitely a leader. You know, there have been times, especially in the round robin, where we looked at Peanut and we're like, what is going on, man? But it's a different story. Now we're looking Peanut έχει μπει σήμερα κεφάτος. we're like, what's going on, man? Well, I mean, so sometimes that's the way it goes. Ο μόνος τρόπος να κερδίσει η Gen.G νομίζω είναι να πάρει τα επόμενα 3 maps. Το ακούω, το ακούω. Είσαι και εσύ τολμηρός. It's the moments like this in this game where you're like, oh, it's already, once again, we're on the back foot early. How are we going to fight our way back in? Feels super frustrating. Θα κάνουνε swap. Ο Jax πώς καταλήγει bot εδώ πέρα. Αν κάνει recall είναι λίγο νεχάλια. Δεν νομίζω ότι θα το ολοκληρώσει. Μπαίνουμε εδώ. Κοίτα, εδώ κανονικά παίρνεις κάτι. Flash τουλάχιστον. Πέτρα. Σε λίγο έχει πάλι dash. Nice, good kill. Good kill χωρίς να κάνει flash η Gen.G μπορεί να πάρει kill στον Zeka. Ήτανε πάνω για να αμπιουζάρει, για να αμπιουζάρει ακριβώς το chain timing. Αυτό βγάζει... Ρε φίλε, είναι κρίμα, γιατί είναι αυτό που σας λέω. Είναι το storyline γύρω από τον Chovy. Αλλά ο Chovy και στα 3 games τον έχει υπεργαπάρει τον Zeka, δεν είναι καν αστείο. Executes him, and it's a pretty significant advantage now for Chovy. It was building up slowly, but I feel like that was the sledgehammer to the end of. Ξεκινάει ο Zeka με kills, assist την ομάδα και πάλι χάνει. Σήμερα ο Canyon δεν έχει παίξει. Θες να δεις τον Canyon να κάνει step up, γιατί σήμερα ο Peanut έχει δημιουργήσει τεράστια διαφορά. Παραδείγμα με τον Jarvan δεν σχολιάζω. Ο Jarvan του ήταν insane. Sit there and take a little bit more of the beating, as you're not getting out. If Canyon shows up, you're basically guaranteed dead. Yeah, a lot of factors, and I think Zeka's going to be kicking himself for that one. And a nice capitalization by. Και να δούμε πώς θα συνεχίσει. Η διαφορά στο jungle είναι το kill και ο Peanut φαρμάρει γενικά καλύτερα σήμερα. Αλλά θες η Kaisa σου να σκελάρει, εντάξει, δεν νομίζω ότι περίμενες να πας full μπροστά από τον Gorky. Early on in these games so far in this series. A bit of a wave hold there from Ruler, but we'll eventually start pushing back towards. Αλλά έχεις και Kinsante. Το swap ήταν πολύ καλό. Το swap δεν έβγαλε κανένα bot μπροστά, αλλά έβγαλε τον Kin μπροστά. We've kind of been checking in occasionally. It looks like Keen's taking nice trades, but hadn't really put my eye on that CS advantage. Το θέμα είναι πως ο άλλος παίζει ρε φίλε Jax και ο Jax ξέρουμε ότι... Δεν έφαγε καν τα όρια. Ότι ο Jax στα χέρια του Zeus είναι από τα καλύτερα picks. Ξέρει τα όρια full και ακόμα και πίσω να είναι στο gold μπορεί να το λειτουργήσει στα fights. Ο Chovy το λένε το παίζει πολύ καλά. Ξέρει τα range. Γιατί βλέπω ότι πετυχαίνει τα range και είναι range τα οποία φαίνεται ότι δεν θα πετύχουν. Κάτι cube πετάει. Yeah, do you see HLE leveraging some of that pulse pressure though to get
Να βλέπετε ότι και ο άλλος με τον Κασάντε είναι επαγγελματίας, ρε φίλε. Δεν είναι αστείο. Είναι επαγγελματίας με Κασάντε στο lane. Τα trades του είναι next level. Ω, τους είδες, τους είδες! Δε, τους είδες. Είναι dead κανονικά, εκτός αν κάνει καλή ulti. Δηλαδή, εδώ ρουφάει ρε φίλε πίεση 3 ατόμων και ο jungler μου είναι η FK, φαρμάρι. Report! It can be really hard to actually pin it down, but also like, you know, the ult is often going to hit a lot of targets. Κοίτα, παίξανε ulti για ulti, αλλά ο Σκάρνερ If Jovi gets fed, he's going to be able to pump damage this game. φαρμάρι. Yeah, and we'll be able to go toe-to-toe in the side lane as well. Peanut did not commit the ultimate after Chovy did, you know, kind of Pac-Man his way back there out of his ult, and I think that maybe he could have fished for the flash there, but decides not to commit. Still holds his ultimate here. There's no objective for it, and Chovy is just chilling, looking for the ult again. Wave clear. Canyon's here. Zeka, Δεν no έχει flash. no ult stolen, and he's just a sitting duck. Nowhere for him to run. Bro, Zeka, τι nowhere for κάνει? him to hide, and Canyon picks up another one. Zeka is not a champion at this moment in time. Είναι 1000 gold πίσω, 66 CS στο 10. I mean, he's sitting on, Okay. you know, just Και έχει φάει 2 ganks, στα οποία ο άλλος ξόδεψε τίποτα. Okay, αυτό είναι το τέλειο για τον Canyon, ότι ο Canyon δεν έχει κάνει flash, ο Canyon δεν έχει κάνει ulti και έχει πάρει 2 kills στο mid lane. in this early game for Chovy, and we asked the question if he gets fed. I think we're kind of already there. Yeah, 1,100. Ω, ο Τσόβι παίρνει μάσκες, παιδιά. Ο Τσόβι είναι μασκοφόρος. Got the double mask we've seen from him before on, I think it was Victor last time. He Yeah. went this, going for that damage Ο Κιν ίδια σειρές με ο Τσόβι. Ναι ρε, ο Κιν, ξαναλέω, το laning phase του Κιν με αυτό το pick είναι άρρωστο. Το θέμα είναι μετά. Does dodge the big one. Trades back pretty nicely, but that's kind of what the Corki can do as we take another look at Οι this μάσκες game. τα κάνουν, ναι. Yeah, I mean, Zeka trading the ultimate here, but Chovy just gets him close enough for Canyon to hit him with the charge, and that's the end of his life. The thing that feels so bad is like the ult is such a great escape tool. Like he definitely is like committing, like I want to clear the wave, I want to get out, but the ult would have been able to get him away from the gang. So pretty unfortunate. Yeah, it was just way too Ανταλλαγή obvious that he was just looking to clear the Wardakίων. wave and back as soon as possible, and it's just so telegraphed that Canyon's like, all right, second he goes in, I'm going in. I feel like so many of the deaths between these two teams in this series have been, okay, just clear the wave, get away. And that is where so many deaths happen. Where it's like, I'll just finish this. Βλέπω καλά το σκορ, παιδιά. Είναι το πρώτο game της σειράς. Απλά οι Gen.G επέλεξαν Yeah. να ξεκινήσουν 0-2 για να είναι δίκαιο. Where the lanes are going to go. The solar flare does hit Ruler. Οκ, ήταν η επιλογή της ομάδας. At least, and that's going to get the cleanse out just to be safe. Kaisa not necessarily having a great time in this lane, but Ruler isn't far behind on farm like the other lanes of Hama Life are, so he's been able to shore up his lane very nicely. And he will be a menace once he gets 2-3 items especially. That is the way that Kaisa works. This potential fight down here on the bottom side definitely favoring Gen.G right now. Τώρα αυτή η διπλή μάσκα, οκ, σου δίνει το παραπάνω damage. Αλλά μπορείς να φαϊτάρεις 5v5. Έχεις καλό κόμμα, δηλαδή το Aurora είναι δυνατό εδώ, το Skarner είναι πολύ δυνατό εδώ. Ο Κασάντε έχει απομονώσει τον Jax, αλλά ο Jax έχει αφήσει τη διαφορά ίδια, γιατί η διαφορά δεν μεγαλώνει άλλο. Είναι αυτό που θέλουν. Good for himself. You know, he got the dive down on the bottom side, and since then he's just been farming. But safe to say that Canyon has done more in this game, or maybe you could say, depends on your perspective. Maybe you could say Zeka has done more as well to assist Canyon on those ganks. And so it does leave us in a. Η ρούλα άφαντη πάντως, η ρούλα άφαντη απλά φαρμάρει, πρέπει να έχει item τώρα στο back. Να ξεκινήσουν με το πρώτο αντικείμενο για να μπορεί να φαϊτάρει κι αυτός. Ο Τσόβι θα βγάλει κι άλλη μάσκα. Όχι, πήρε μπότες. It's still so early in this game, and we've seen crazier throws, we've seen crazier catches, and big team fight clutches. Τώρα αυτό το παιχνίδι, ρε φίλε, είναι το default αργό παιχνίδι της Gen.G. Here for Hanwha Life in terms of some of the big advantages, the fact that Zeka is not really a champion in this game.
Οκ, είναι το full αργό, πιο τακτικό παιχνίδι που παίζει Gen.G, αλλά δεν έχει δράκο. Τον δράκο τον έχει πάρει η Hanwha Life και αυτός βάζει λίγα προβλήματα στο σχέδιό σου με το να στακάρεις. Βέβαια εδώ ο Τσόβι θα πάρει κι άλλο plate, 1400 gold μπροστά. Παραπάνω. Καλά αυτό με το scale, να ξέρεις, 50-50, οι άλλοι έχουν τρελό fight. Εγώ αυτό κοιτάω, οι Gen.G με τα comms αυτά, αν το late game τους είναι ο ruler. Αν ο ruler μπορεί να παίξει τα fight late game, το CC που έχουν, το isolation που έχουν είναι πάρα πολύ καλό. Δείτε το scanner, δείτε τι έπιασε, δείτε τι πιάνουνε ρε, δείτε το fight τους ρε! Μπαίνει μέσα ο Ζέκα, απαντάει πίσω, δεν έχουν πάρει kill, θα πεθάνουν όλοι. Τον Ζέκα! Δεν έχει flash! Πάμε λίγο jungle gap! Holy fuck! Τους πήρε αγκαλιά! Τους έφερε μέσα στο ultimate του Τσόβι, του Duro. Άπειρο damage σε 3 και εδώ είναι που η ρούλα 2-1-2 μαζεύει kills, παίρνει gold. Τώρα το game παίζεται εδώ, ο Duro τα τανκάρει όλα, αλλά δείτε το ουλτάρα, μπαμ, τους φέρνει μέσα όλους, knock-up. Και μετά ο Ζέκα για να παίξει το fight, μπαίνει με το ulti Nico, ναι σκοτώνει τον Duro. Οκ, αλλά πατάει όλα τα κουμπιά του για τον Duro. Πω. Για flash epsilon ult ήταν πολύ σωστό play. Don't think we're losing this. Is he talking about the fight, the game, or the series? Maybe all three. But a huge play there from Canyon, and I just. Σας λέω, το μεγάλο bonus εδώ είναι ότι βγάζει πάρα πολύ μπροστά τον ruler. Γιατί είπαμε ότι αυτός πρέπει να βγάλει gold, αυτός πρέπει να βγάλει damage και τυχαίνει να παίρνει 2 kills. Είναι μόνος του, δεν έχει backup, οπότε εδώ είναι που θα παίξει η Gen.G το υπόλοιπο play. Αποφεύγει το μαστίγιο, θα ζήσει. Αποφεύγει το μαστίγιο και η Gen.G παίζει πάνω στο Herald. Γεια σου. Ο Duro νομίζω πως είναι λίγο μαγειρεμένος, It's fine. It's fine αν ξεφύγουνε. Herald για kill και teleport. Αλλά παίρνει kill ο Zeus. Οκ, και ο Zeus εξίσου επικίνδυνο target με να παίρνει kills. Η ult ήταν zoning, το δέχομαι. Αφού έκανε την προηγούμενη, δεν χρειάζεται να κάνει κι άλλη. Wait, γιατί πήγε τόσο deep? Ένα καλό λόγο είπαμε ρε. Τον έπιασε. Έπιασε τον Viper. Αλλά δεν έχουμε backup ρε φίλε. Τώρα μπαίνει μέσα ο Τσόβι. Αλλά φλασάρει ο Zeus, κάνει το stun, πιάνουν το ruler, καητάρει όσο μπορεί, θα πεθάνει κι αυτός. Μετά γυρνάνε, κάνουν ulti πάνω σε 2, μπορούν να κάνουν τον knock, αλλά το damage είναι πάρα πολύ λίγο και μετά ο Τσόβι φεύγει μακριά, το HP του είναι ακόμα high, έχει το tanky build, δεν πεθαίνει εύκολα, αλλά πάλι δεν μπορεί να σκοτώσει. Το fight μέχρι τώρα είναι even 3 για 3. Οκ, 3 για 3 μέσα σε αυτό το μεγάλο fight. Αλλά η Gen.G ήταν μπροστά, δεν πρέπει να παίζουν 3 για 3. Παιδιά, είπαμε ένα καλό λόγο για τον Canyon, το πήρε προσωπικά, αλλά ο Kin εδώ το έπαιξε τέλεια. Δείτε τον Kin. Καταλαβαίνει πως δεν μπορούν να κάνουν κάτι. Παίζει το fight και βλέπει το Valkyrie και κατευθείαν πηγαίνει πάνω στον Viper. Του παίρνει το flash, μπαίνει μέσα ο Τσόβι, θα σκοτώσουν και μετά ο Ruler, εντάξει. Με αυτό το κτίνο στο front line, που όλοι είναι κτίνοι, είναι δύσκολο. Αλλά ο Zeus κάνει παιχνίδι. Wait, ο Zeus ήταν 1300 gold πίσω. 1300! Τώρα είναι 100. Εντάξει παιδιά, το καλό είναι ότι ο Τσόβι έχει όλες τις μάσκες. Είναι 3.000 μπροστά. Ο Τσόβι είναι dead. He doesn't have ult yet. There's so much money in this Aurora. Now, who is going to collect the pinata is the only question. They're going on in. They're committing hard onto this. Wait, θα το σκοτώσουν να τους παίρνουμε όλους. Τον Zeus! Fuck, θα μας ξεφύγουν κιόλας, φίλε. Δεν θα πάρουμε τίποτα. Ο Duro έβαλε γκολ. Μόνο έναν. Μόνο έναν.
Life are kind of getting big wins here on the map, and Gen.G are being run around even with their gigantic lead. It's bit Σατς by πήρε bit, μόνο it's έναν. chisel by chisel, but Hanwha Life are certainly finding some Και τώρα ο angles Zeus in είναι this μπροστά στο game. gold. They're looking for more. Keen up here on the top side is a bit Να, of ο a Κιν τα broken σκοτώνει up αυτά. play. Ο Κιν τα σκοτώνει αυτά. He's gonna be isolated. Κιν His base Σάντε! can't do much to help him, Έλα εδώ. as now he's gonna be popped back Πάρ' το. and tries to Nice! stop him away. Even though Nice! desperately trying Big! to won't be able to. It's a double kill for Keen Είναι Sante. κτήνος με Γκασάντε, φίλε. Είναι κτήνος με Γκασάντε. Είναι πανέμορφος. Αυτό ήταν πάρα πολύ big. Παίρνει το αίμα του πίσω. In the end, here Chovy, unfortunately, doesn't have his ult available yet. Really overextended, as slippery as the Aurora is, as much as that flash buys him a lot of value, just not able to get away from the situation. The team comes in to save him. Έπαιξαν τα πάντα στο top, ρε. Το θέμα είναι γιατί έπαιξαν κι άλλο μετά η Hanwha Life. Start to try and escape away as the rest of the focus goes here. And initially, this looks pretty great for HLE, right? It's a 1-for-1. You got a ton of gold. You have Viper pushing mid. If you just break and disengage here, that's a good play. Yeah, I mean now you're like we had the slippery. Κάνουν 10 χρόνια να σκοτώσουν την Aurora γιατί έχει πολύ HP, ρε. Έχει πάει τρελό build. Was a bit puzzling. The light wasn't there to follow up. Viper was still in mid. He got the turret, but just cut your losses here, Hanwha. And now, once again, the pendulum swings massively back in the favor of Gen.G. Yeah, it was not even cut your losses, cut your wins. Yeah. You had it. But now Gen.G 6,000 gold lead at this point. Ρε, ο Delight γιατί είναι ο γκάπερ μας. Τι 500 gold μπροστά, 600. Ruler got a lot of gold on the back of that. On this case, extremely strong. Yeah, it does feel like at this point for Hanwha Life, it's kind of like we gotta go late and get this Jax. Επίσης, ο μόνος καλός σκάρνερ στον κόσμο είναι ο Canyon. Do it by himself. I feel like the K'Sante does a pretty good job of neutralizing the Jax in team fights at least, and they have a ton of burst damage, so the second that the Counter-Strike is down, the Jax is actually quite vulnerable, even if he is very fed, so not a lot of outs here for Hanwha Life. Like, it felt like there was a little bit of light at the end of the tunnel, but then, as we just saw, Για όποιον σκάρνερ βλέπουμε, όποιον σκάρνερ βλέπουμε, το λούζει. Το λούζει πατριωτικά. Εδώ πέρα βλέπουμε σωστό gameplay μερικές φορές. Λοιπόν, 2 items για τον Chovy, με μία μάσκα ακόμα δίπλα και έτοιμες μπότες. You know, Canyon going back in, looking for those types of single target picks with Peanut and the follow-up with Zeka, because you have all that CC. If you can catch one target when Gen.G aren't there, and it's a good target to kill, one that you can kill quickly enough, or the Ευτυχώς ο rest of Zeka είναι Gen.G is far αρκετά away enough αδύναμος. to where you can actually take a Δεν long θα time ήθελα to να kill δω τον no matter what, Silas να like είναι those μπροστά breakers σε αυτό το off game. topside. I think that's how you kind of get back into the game as Hanwha, but with a 6,000 gold deficit, we may just be past that point. Άντε πάλι Άτακαν. Άντε πάλι Άτακαν, μαλάκα. Τι είναι αυτό με τον Άτακαν. Τι μανία είναι αυτή. Ρε, άστο κάτω. Ο Ντούρο θέλει να κάνει flash shoot από τον τοίχο. Όι, 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 όι. Ace, ή Ace ή τίποτα. Παίρνει μέσα ο Chovy, κάνει frontline, φίλε. Για κάποιο λόγο παίζει tank Aurora, είναι dead. Μας τον εδίνει ο Zeus, μας τον εδίνει ο Zeus. Ρούλα, 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 πεθαίνει. Zeus μόνος του, ανοίγει το counter strike, μπορεί να πάρει ένα kill, πετάει και να πάρει δεύτερο και μετά έχει το damage, αλλά μπορεί να πάρει το kill και ο Canyon του δίνει μια φάπα, μπορεί να πάρουν 5, αλλά πεταίνουν 3. Δεν ξέρω αν ήταν worth. Δεν ξέρω αν ήταν worth. Γιατί κάνουμε Άτακαν. Γιατί κάνουμε Άτακαν. Πήρανε Άτακαν και 3 kills. Ήταν καλό. Αλλά εδώ Zeka ζωνάρει turbo. Και μετά ο Chovy κάνει frontline. Γιατί δεν το παίξαμε slow εδώ. Αν το παίζαμε slow, δεν νομίζω ότι χάναμε. And like, look, I know obviously Gen.G got 5 kills, but considering they had such a gold lead, Please, όχι άλλο I Άτακαν. agree. It's a big win for Όχι άλλο HLE. Άτακαν. That they should not, like, Gen.G are letting them get away with crazy things considering how far ahead they are. And it's 2-0 in the series to HLE. You cannot be giving them this much space. Yeah. They had a massive lead, but
longer the game goes along, I mean, 6,000, it's still large. Gen.G are Ρούλα still 3 in items. charge, but it just feels like they're not. Like, when you look at this team fights, I'm just like, how are HLE squeezing out the tiny bit of value that they can find, and Gen.G are struggling so much, even with this big of a lead? It's the kind of game that if you're a Gen.G fan, you're feeling insanely stressed about, because you know that you should win this, but what does it mean for the implications for the rest of the series if you have a 7,000 gold lead and you're playing it this close? And what if you could even lose this game potentially? What if one throw comes through, one big fight comes over? Έχεις πολύ μεγάλο lead για να χάσεις, ρε φίλε. Δεν το δέχομαι. Έχεις πολύ μεγάλο lead. Οκ, το AD σου είναι αντικείμενο πάνω. Το mid σου είναι αντικείμενο πάνω. You know, if you look at this and you're thinking, I want Gen.G to be the first seed, I want them to get the reverse sweep. This isn't necessarily the Μπορεί ο Zeus μόνος του να πάρει το game. Ο άλλος παίζει Cassante και είναι λίγο πίσω στον goal, που σημαίνει ότι είναι πολύ καλά σε αντικείμενα γιατί έχει πανφθηνό build. Honestly, I think Zeka should just build Rocket Belt and accept his role in this game. Just build whatever Duro builds, and then, you know, it'll feel like it makes sense. Yeah. Ο Zeka δεν έχει gold. Ο Zeka είναι φτώχεια, αλλά πάλι πάνε να τον πικάρουν εδώ. Είναι μόνος του, είναι τελείως μόνος του Chovy. Wait. Οκ, έκανε jump μέσα στο ulti. Πήρε ρε φίλε ulti για ulti. Αλλά ξέρει πολλά αυτός ο Zeus. Είναι tower. Είναι free tower, είναι δράκος, soul point. Η Sejuani του δεν έχει ulti, οπότε θα κάνει picks. Στενεύει πάρα πολύ. I feel like this game should be unlosable. I think we're all just looking at it going, Αργά και αργά. Οκ, πολύ αργά. Ζώνιας θα πάει εδώ. Αν η ρούλα έχει το μικρό ζώνιας είναι καλό. Hesitant about it because HLE are making it feel uncomfortable from the perspective of Gen.G, especially considering that like Gen.G need to win 3 in a row to win this series. And there's some tools now that are completed here, right? Like Zeka finally got his second item. You know, there's a budgeted arm guard here for Zeus for a clutch team fight upcoming on a big objective. For example, like if Gen.G do a greedy Baron. There are some angles. Αρχηγός μπες τέτοια φάση. Okay, Τι αρχηγός μπες! Τώρα, έχεις ρε φίλε ένα καλό πλεονέκτημα σε όλα τα carries. Το side μπορείς να το παίξεις. Αν στο side απλά ο Kin τραβήξει τον Zeus είναι worth. Γιατί οι άλλοι χάνουν τον Zeus που έχει gold, εσύ στέλνεις τον Kin που μπορεί να παίξει το 1v1, όλα καλά, όλα ανθυρά. Οκ, αλλά στέλνουν τον Zeka. Οκ, στέλνουν τον αδύναμό τους να παίξει το side και η πλάκα είναι ότι κι αυτόν, αν βγάλει heal reduction ο Cassandre, το σκοτώνει, δεν έχει heal reduction. Και ο άλλος παίζει με healing build. Ο Viper έχει 3 items τα οποία μπορούν να κάνουν ζημιά. Εφόσον έχει αρχίσει και βγάζει και crit, έχει το Trinity, οπότε μπορεί να περάσει το damage στα tanks. Αλλά βλέπουμε ότι οι Gen.G... Το πήρε. Βλέπουμε ότι οι Gen.G προσέχουν και πιάνουν το Viper. Πιάνουν το Viper, οπότε το Viper δεν θα πονέσει καθόλου πανέμορφος. Μπράβο ρε Duro. Μπράβο ρε Duro. Ήτανε η στιγμή σου, και ήτανε σίγουρα η στιγμή σου αυτή. Knockback, θα πάρει το flash. Το flash εδώ παίζει να είναι πιο σημαντικό από το kill. Δεν είναι καν αστείο. They're just being zoned away. They're doing the Baron at the same time, so Gen.G looking for the objective. I mean, the way that Gen.G played that, we've seen a lot of teams with big advantages kind of throw. Bro, πάντως ωραίος ο Duro εδώ πέρα. Ωραίος ο Duro, πιάνει το 2-man, πετυχαίνει τον Viper, πολύ σημαντικό, και μετά ο Viper τρώει one-shot. Διαγράφεται, έχουν πολλά items στη Gen.G. Το βλέπετε εδώ ότι βλέπει τη γωνία και κατευθείαν λέει, μπαίνω. 0 counterplay. Και το ότι ο Peanut ήταν το δεύτερο άτομο που πέθανε ήταν ιδανικό για να κάνουν Baron. Execution we expected from Gen.G, from regular season Gen.G, when they have control, when they push the pace forwards. And now with the 10,000 gold lead, Baron in pocket, Soul 2 minutes 40 away, which is just after Baron times out. This is when you start looking forwards and you start looking towards that next game and thinking, okay, now we've really got a series on our hands. But still need to close this one out, but I think it's pretty hard to see angles for HLE from here. Κοίτα, 3 items η Aurora.
Τριπλή μάσκα. Με heal reduction και stacks. Εδώ τον πιάνουν ή τους πιάνει. Αν προλάβει να κάνει ulti, τον πρόλαβε. Αυτό ήθελα να δω. Αν προλάβει να κάνει αυτό το ulti στην ulti του Ντούρο και μετά να φύγει μακριά μέσα από τον τοίχο και θα σκοτώσει και τον Ζέκα. Oh my god, Zeus, δεν μπορείς. Zeus, όχι. Ο Κάνιον παίζει μαζί τους. Ο Κάνιον απλά παίζει με όλη την ομάδα της Hanwha Life. Τριπλή ulti, πιάνει τον Ζέκα, φέρνει τον Zeus. Τρομερό game. 23 στα 25 kill participation. Αυτόν χρειάζονται, ρε φίλε. Αυτόν τον jungler χρειάζονται για να παίξουν games 2-1. Δεν θα υπάρξει clean sweep. Θα πάμε σε game 4. Πάμε σε game 4. Ναι, το kick του Canyon στη Silver ήταν το καλύτερο kick που έχει γίνει ποτέ. Η Gen.G πήγε ένα πολύ περίεργο draft. Okay. Η Gen.G πήγε ένα πάρα πολύ περίεργο draft. Γιατί θέλεις scale, Twisted Fate late game είναι τέρας, αλλά ο Twisted τι κάνουνε? Τους φάρμαραν 2 wards! Κερδίζουμε! As I was saying, if you can either ban Yone both the games and lose that ban, or you give up Yone now, you beat it, and it's denied by Fearless in game 5, which is yes a risk, but it's like you're playing for the whole series. Like you have to play the full 5 games if you're gonna win, and I think that's the thought process they're going for in this situation. Is like you let it open, you let it get banned out in game 5 by Fearless. Ναι, το... κάτι τέτοιο το περιμένουμε. Αλλά εγώ περίμενα Zeri, ρε φίλε, το Jinx. Νιώθω πως είναι πολύ ευάλωτο έτσι. Σαν να δεν έφαγε nerf, παίζουμε στο patch πριν φάει nerf. Λοιπόν, παιδιά, ο Τσόγκαθ τι κάνει, ρε φίλε? Τρώει τη γυναίκα του Yorick και σκοτώνει τα παιδιά του για να πάρει heal. Είναι πάρα πολύ easy matchup αν δεν γκριντάρεις. Γιατί έχει άπειρο sustain, βλέπεις, συν 23. Οπότε κάθε παιδάκι του Yorick σου δίνει 23 HP. Ο Yorick βγάζει 4 παιδάκια κάθε φορά, οπότε παίρνει 100 HP σχεδόν per wave. Spellbook TF δεν έχει κάποιο άλλο rune. Το θέμα είναι πως και ο Τσόβι παίζει TF. Επιτίθονται τα παιδάκια. Συν 23. Συν 20. Συν 20. Αλλά εδώ αυτό το pick του Τσόβι πρέπει να κάνει διαφορά. Δεν φτάνει, την έχει μικρή. Είναι. It's a weird one, you know, because you're running Cho'Gath. Yeah, I think that Cho'Gath specifically, we already see in the top lane, like, Yorick can be very punishing in the lane and annoying to deal with, but the Cho'Gath has so much sustain when you have extra stuff to kill, right? You're just φίλε, ο Yorick χωρίς τη γυναίκα του είναι πολύ πιο αδύναμος. Zeus isn't going to have nearly as much pressure. Όπα ρε. Yeah, you're right. You know, they don't have that kind of like hard split pushing, but they have αυτά. tons of range with the TF, which has a lot more synergy with the Senna rather than the Cho'Gath, and then the Cho'Gath was kind of like this isolated pick for Keen to really handle Zeus and neutralize him. Καλά τα πάει μέχρι τώρα. Και στο mid σίγουρα ο Τσόβι πρέπει να πιέσει, πρέπει να βγει μπροστά στο gold με το passive του. Να βγάλει γρήγορα φίλε, τώρα τι θα πάει? Θα πάει Rocket Belts, Lich Bane, Rapid Fire Cannon. Βλέπετε ότι ο TF, το 3 item spike του είναι awkward. Γνωρίζοντας τον Τσόβι, Rod of Ages θέλει να πάει, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Για να δούμε το πρώτο back. Το πρώτο back του θα είναι cooldown bottes. Δεν θα μάθουμε τίποτα. Ποιος κερδάει? Δεν ξέρω. Οι Hanwha Life έχουν Yone, ρε φίλε, και ο Ζέκα είναι ο καλύτερος Yone στον κόσμο. Οπότε δεν μπορώ να πω κάτι. Είναι ο καλύτερος Yone στον κόσμο. Early on in this one, as you would expect and want, if you're a Gen.G fan. Otherwise, a pretty quiet early game. We've had a lot of early first bloods for Hanwha Life Esports, as the space indicated earlier on. It's not like that's happening in this one. Yeah, you know, it's pretty interesting. The later you get in Fearless, a lot of the engage gets taken away because engage in CC is so high value in League that you get to game 4s and game 5s. We had that one, I think it was LCK Cup, right, where it went like... Τώρα έχει τις μπότες. Με τις μπότες μπορεί να κάνει πιο κολαλάν τις κάρτες. Δεν μένει επειδή έχει την μπλε κάρτα. Μπορεί να κάνει μία κίτρινη, μία μπλε, μία κίτρινη, μία μπλε, κάπως έτσι. Και παίζει απίστευτα versus τα αντίπαλα range, αλλά δεν βγαίνει πολύ μπροστά στα CS. Μπορεί να βγει ξαναλέμε μπροστά στο gold λόγω του passive.
games where the scaling is just going to be very high value with low action. Ποιο patch παίζουνε. Γράψτε, δεν έχω ήχο. Γράψτε ότι είναι το προηγούμενο. Η T1 παίζουνε αύριο και παιδιά δεν έχει τελικό, αλλά είναι όποια ομάδα κερδίζει πάει MSI. As soon as you get that online, I think that's really where Gen.G start cooking. Yeah, there's some protection obviously for the Jinx. She has the wild growth, and there's the ability to keep everyone away with the Maokai ultimate to. Αλλά παίζουμε και Λυσίν. Οκ, αυτό το Λυσίν πραγματικά με τρομάζει. Γιατί ξέρω ότι ο Κάνιον είναι καλός Λυσίν. And I don't know if this is necessarily going to be the sit back and scale draft for either side. Like Ruler is playing Senna, but they're playing a TF comp as well. So I think that you have to generate some advantages. Αν ο TF βγάλει μία καλή ulti μέχρι το 10, κερδίζουμε. Οκ, μία καλή ulti πριν το 10. Άλλη, διώξτε να, W. Θα τον πιάσει Σένα με W εδώ. Δεν έχει μάνα. Η Σένα είναι άμανη. Honor Lee vs Canyon Lee. Ο Canyon ρε φίλε είναι ιστορικά ο Lee. Έλα, η Σένα μου δεν παίρνει τα stacks. Η Σένα μου δεν παίρνει τα stacks. Να σας πω ότι αν ήμουν ο TF θα έκανα gank top. Αν ήμουν ο TF θα έκανα sove το mid, θα έφερα support jungle κάπως, θα έκανα roam στο top, stun κάρτα, flash από το Joggat, μαμ και kill. Κάτι τέτοιο. Παιδιά, ο καλύτερος Lee, αν βλέπατε χθες το game που έπαιξα, θα ξέρατε ότι είμαι εγώ. Που πας παιδάκι. Πάλι μας πήρε το flash. Το broken champion μας πήρε το flash. Και βλέπετε, αυτό ρε φίλε, ο Zeka είναι πίσω 4 CS. Δηλαδή, πήρες TF, τον πρεσάρεις full και είναι πίσω 4 CS. And the fact he had to flash anyway, if that had hit, it could have been a bit of a rougher situation for Chovy. He might have just ended up going That's him. Yeah, Chovy, he sees the Vampire Scepter. You see, he's not even trying to harass Zeka anymore. He's just like clearing waves over and over. Duro is like, sit down. Τι κάνει Duracell ρε! Τι κάνει Duracell! Zeka says, well, there's nothing I can do. First blood is given over to Chovy. My support. Just like that, Duro says, My support. It's my time to shine. I mean, we've seen so many of these Alistair mid Bro, πώς τον διάβασε έτσι. Αυτό ανοίγει πάρα πολύ το game, γιατί λέγαμε ότι το mid είναι κοντά, λέγαμε ότι ο Zeka είναι κοντά στα CS, 10 CS πίσω, kill στον Chovy συν το passive. Και θα πάει Rondo Phages, τι θα πάει? Θα πάει Rondo Phages, εντάξει, είναι classic από ό,τι φαίνεται. Classic Chovy. Δεν κάνει flash ο Zeka όμως, ok. Δεν κάνει flash ο Zeka, οπότε έχει ακόμα summoner advantage για το επόμενο fight που έρχεται. Εδώ, ο TF γιατί δεν ουλτάρει top lane, δεν είναι free? Εγώ πιστεύω ότι αυτός είναι free. Αυτό που έλεγα πριν! Βλέπετε, dead! Είναι free. Δεν μπορεί να κάνει κάτι. Ναι, και ο Canyon έδωσε το kill. Τι κάνει passive του TF, κάθε φορά που σκοτώνεις CS, παίρνεις extra gold. 1 με 6 extra gold. Not sure he can stick around for very long. He needs his ultimate. It's just a few seconds away. Then he could make a big impact, but the timing. Όχι, θα γυρίσουν στον Duro που δεν έχει flash. Ωραία, αν πάρουν τον Duro και πάρουμε 2 voids, δεν είναι το χειρότερο. Αλλά ωραίο play εδώ πέρα από τη Hanwha Life. Καταλαβαίνετε φίλε που παίζει, μπορεί να πάρει ένα kill για τον Zeka που είναι το πιο σημαντικό. Δεν θα έλεγα ότι κινδυνεύει. Αλλά εντάξει. Ωραίο το κιλάκι στον Zeka. Το χρειάζεται πάρα πολύ γιατί θέλει item. Okay, μόλις βγάλει 2 αντικείμενα. Ο TF δύσκολα παίζει sideline. Πρέπει ο TF να είναι κρακαρισμένος. Τότε μου πεις ο TF είναι ο Chovy, πόσο πιο κρακαρισμένος. Αλλά δεν τον έχω δει να παίζει TF. There he is. Flash is good. And thing is, Zeka knows he's dead, so he actually tries to go into the tower. So it goes. He tries to give credit over from the ignite to the Alistair and doesn't manage to.
Unfortunately for him. That was just a really good proactive play from Ωραία, Duro, και το where he Τσόγκαθ knows είναι the σε angle, καλό he knows that σημείο. is that far up, and he's just Ό,τι και να fishing, πούμε, and, το he pick called a big δουλεύει one. μέχρι τώρα. Στο bot σκέιλάρουν και οι δύο παίκτες. Okay, στο bot έχουμε hyper scaling και από τους δύο και οι δύο θα έχουν πάρα πολύ range. That's right. Known for That's seafood. true. Yeah. Known for catching big ones. Χιλάρι 34 HP It's a port town. per παιδάκι. I'm really liking this Cho'Gath in a Yorick. It just feels like the Yorick is sitting there, and yeah, he doesn't have any items, and he bought a call, but he's fallen pretty far behind, and the Pro Cho'Gath Canyon just παίζει gives it a ακριβώς σαν και εμένα και εγώ free έκανα και τα champion minions. stack as well for his first couple of stacks, or his first one. We didn't see him eat the maiden yet though, so Yeah, I kind of feel like obviously it hasn't been a true 1v1 and that was a big gank that Βγαίνει ο did Δράκος come through onto σε Zeus, 50 and δεύτερα. Zeus, you know, had control Και at οι that Gen.G moment. έχουν ήδη δύο But objective, I θέλουν do ένα kind of kill feel και ένα like objective this για να πάρουν τις matchup μπότες. is Που οι μπότες έχουμε δει ότι παίζουν showcasing ρόλο και key ειδικά mastery επειδή of έχεις the δύο matchup. άτομα με He's showing άσπρες that he knows μπότες, how to play this matchup. He was happy to play this. καταλαβαίνετε πως το value για τις upgraded ανεβαίνει πάρα πολύ. Παρ' όλα αυτά ο Twisted Fate πηγαίνει με το full scaling build, οπότε θα δούμε έναν Twisted Fate όπου θα σκεϊλάρει μέσα στο παιχνίδι, θα σκεϊλάρει πάρα πολύ καλά. Γιατί, ξαναλέω, το pick είναι καλό στην αρχή με την κάρτα του, αλλά μετά γίνεται τρομερό threat, κάνει άπειρο damage. Δεν το πιάνεις εύκολα και έχει και καλό wave clear. Wait, το στείλαμε ευθεία bot lane. Oh. Ruler kind of in an awkward spot. Yone can be very pesky. Yeah, if he ults and hits, that's the end Κούρβα of pick είναι that. αυτό. I feel like that's a moment right there where you're really thinking about the decision not to ban the Yone. That's the sort of moment. I'm still thinking about it. Κοίτα, η Σένα μπορεί να επηρεάσει το play από το σπίτι με το ulti. Makes it so difficult to collapse in here. Ruler's at half health from the last exchange. He is Senna though, so is able to heal up quite significantly. Πήρε level. Low-key παίζεται, ο Alistar έχει flash, μπορεί να μπει μέσα στο pit. Παίρνει ο Λυσίν, το πήρε, το πήρε! Double knock-up, σε ασπίδα, εγκαταλείπουμε τον Duro ή παίζουμε το fight, αυτή είναι η ερώτηση. Stun κάρτα, πετυχαίνει Λούλου, φλασάρουμε μακριά, μπρει μέσα ο Γιόνε, δεν πετυχαίνει κάτι, kick, τον στέλνουμε πίσω, δεν μπορεί να κάνει damage. Κλεμμένος Δράκος, safe fight, φύγαμε εκτός, ο Yorick είναι εδώ! Φέρανε και τον Yorick, οπότε παίρνουν και το teleport. Μεγάλο smite από τον Canyon. On the other side, healing up, gets healed up right before the fight, and there's just no way in. As they get just barely out of Zeka's ult range. Αυτό ήταν clutch, γιατί χαλάνε ένα flash, σε όλο αυτό το trade χαλάνε ένα flash για να πάρουν ένα TP και το Δράκο. Ήτανε καλό trade, αλλά οι Χλέ δεν μένουν πίσω. Οι Χλέ είναι ακόμα πολύ καλά στο game. Γιατί και ο Yorick στο side θα είναι ενοχλητικός και η Jinx θα φαρμάρει και θα είναι τέρας. I mean, we talked about the Pantheon's ability to avoid the ult from Peanut, right? But Canyon actually just simply walks on Lee Sin and gets into the pit, avoids it. Is that a really nice angle to have access to that pit? The kick here for the disengage as well, really well played, but it's just moments like this where Peanut thinks it's kind of a done deal. He's like, I just Maokai ult towards them, and that's that. Ισχύει αυτό, ότι δύσκολα χάνει smite εκεί. Ποιος κατεβαίνει bot? Τον μπεϊτάρουν εδώ κιόλας. Ο Kin πήγε λίγο στο fog, μήπως έρθει ο άλλος για να κόψει τον Twisted Fate. Αλλά all good. Το TF δεν έχει ulti, οπότε μπορεί να γκοστάρει στο top. Οι διαφορές είναι πολύ μικρές. Δεν νομίζω ότι επηρεάζουν απαραίτητα το state του παιχνιδιού για τώρα. Ο Twisted Fate έχει το Rondo Phages του, οπότε value σιγά σιγά. Το top lane, κοίτα, το gold value του top lane, ο Cho'Gath είναι μπροστά 1500 gold, λόγω passive. Οκ, που στακάρει σιγά σιγά. Αλλά ο Yorick έχει το scaling. Ότι δεν νιώθει τίποτα από τα tanks μετά στο side. Okay, για ένα free play. On this top side, he has 1,000 gold. Yeah, 1,000 gold. The lead gets it right before the fall off, and because he is going to have his ultimate as well, he can see any sort of flank angles that Hanwha Life are looking for. He can track everyone. It feels like this. Αλλά ο Viper παίζει Jinx με Lulu support. Τι κάνει σε αυτή την περίπτωση? Όπα ρε damage. And this is the Gen.G that everyone predicted, right? This is the Gen.G. Yorick στακάρει με κάθε CS kill. That just doesn't give you any Αφήνει τάφο. doesn't give you any ends. Δεν νομίζω.
that people expected to come in as our first seed. And it's going to be really interesting. Ή νομίζω. If Gen.G they win this game and you think about Έχω μπερδευτεί, very jungle close το έχω to winning παίξει. game one, too. Like, they Σίγουρα probably κάθε should ένα if wave there παίρνει ένα weren't a τάφο, αλλά ναι, πρέπει. Και αν βαράει ένα champion παίρνει ένα τάφο. So, Life, we've given them a lot of credit tonight, and I think they deserve it for their Καλό understanding αυτό. ability to just play so much better when it comes to best of fives and big matches, but Wait, είναι tower για τον are still Chovy. the favorites. Ναι, είναι I mean, tower look για at τον this too. Chovy. Chovy's just going to get this whole turret, while they made a sort of attempt to gank Keen there, who got a demolish proc, gets away, and Gen.G just get more and more. They're getting literally everything there is to get. Hanwha now grouped up for Herald, so that Αυτό το champion είναι τόσο Chovy champion. It feels like Gen.G can do no wrong. I mean, they got feats of strength. I mean, HLE will Είναι αυτό το stack στον Yorick. Πάνω πάνω από το HP του, στον ίδιο. Σε εμάς δεν φαίνεται. And they just don't. They just don't right now. And I feel like Keenan's super comfortable going up against the Yorick or the Yone, and Chovy's getting so much pressure down. HLE are now looking for the Rift Herald. Keen does have TP. They want to contest it, but Canyon's going to be a little bit late. Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό. Έρχεται ο Τσόγκατ να το μασίσει. Αλλά ο Τσόγκατ, ρε φίλε, στο fight δεν ξέρω αν θέλει να μασίσει εδώ. Flash κατευθείαν. Το bear στα run, αλλά πήραν και το flash από τον Τσόγκατ. Ο Τσόγκατ δέχεται πάρα πολύ damage. Cleanse. Δεν έχει flash ο Τσό, πρέπει να πάρει το kill. Δεν το παίρνει. Το fight εδώ πέρα είναι losable όσο δεν πάει. Μα ο Τσόβι δεν κάνει damage ακόμα, αυτό είναι το θέμα. Πέθανε, ο Peanut πέθανε, οκ. Οπότε ανταλλάζουν kills. Ο Canyon φεύγει, το Herald κρασάρει λόγω του καινούργιου buff. Πάρα πολλές ψυχές. Ωραίο play από τη Hanwha Life, πολύ ωραίο play. Βάζουν το Herald, το οδηγάνε, παίρνουν value, παίρνουν kills. Έχουμε pause. You see what happens if you get just one kill. Έχουμε pause, έχουμε pause. Viper gets excited, and then you can kind of almost just do whatever you want in a game state like this. Peanut. Buff κάνω στο Herald. Αν δεις το Herald, το κράσαρε στον τοίχο και μετά το Herald κράσαρε μόνο του. Chovy zoned out, and Hanwha Life pulling back into this one in a big way. That also felt like such a rushed contest. Like Canyon wasn't there, Keen teleported in. It was like maybe they expected him just like run up to the Herald and eat it, but that would be suicide, so he didn't. But it's like, well, what Και do το you θέμα είναι do πως ο going full Τσόγκαθ, fight, ενώ but, περίμενες like, ότι είναι you wouldn't be in τάνκι, position to fight? It δεν just felt like μπόρεσε for a game να where πάρει Gen.G το felt so stack, in γιατί control, δάγκωσε felt like τον a Peanut, sudden agent αλλά ο Peanut rush δεν when they πέθανε, really οπότε ο didn't Τσόγκαθ need εκεί to, πέρα and έχασε HLE very value. quick to punish. Περίμενε ότι θα μπορούν να περπατήσουν μέσα στο pit, ειδικά με το teleport που έκανε ο Zeus που είχε flash, αλλά πάλι το έκανε μέσα στην αντίπαλη ομάδα. Πάλι να τον φαρμάρουνε, αλλά δεν μπόρεσαν. And suddenly you just gave Hanwha Life a big window back in, and with this pause, things could not be more tense, right? I mean, Gen.G's BO5 here on the line after this fight, falling a little bit further behind. They can still, of course, go to MSI, but nobody wants to go as second. Nobody wants to have the chance of not going at all. As you mentioned earlier, Valdez, like, it could be T1 in full form. Those guys always play close. KT seems to be, like, they had the best chance of beating Gen.G in regular season. Like, they were super close. I mean, also, like, you can sit here and say, well, Gen.G Αλλά εσένα πήρε stacks, εσένα πρέπει να είναι πάνω από 40 stacks τώρα. If they do fall down, they'll probably make it second seed. But, you know, going into today, everyone was so sold on Gen.G. That's been thrown up in the air. You always want to secure your ticket now. You never want to leave it up in the air and give an opportunity for another team to deny you. Looks like they want to fight here for this dragon. Gen.G looking at Mountain Soul Point. 43 stacks. Μπορεί κάποιος να τους κλείσει το δρόμο. Mountain Soul Point. Βέβαια, παιδιά, το Senna δεν έχει φάει ακόμα, αλλά ναι, είναι το ίδιο. Εδώ ο Τσόγκαθ μπορεί να κάνει wave clear. Δράκος για tower. Αλλά κι άλλο tower στον bot, ο Chovy παίζει το macro game. Βλέπετε, η διαφορά στο mid έχει κλείσει, αλλά το build του Chovy δεν έχει value σε αυτό το σημείο του παιχνιδιού. Αυτό το build σε 4 λεπτά που θα έχει δεύτερο item στακαρισμένο Rod of Ages θα πάρει value. Αλλά ακόμα έχει πολύ low value. Τι θα πάει δεύτερο? Lichbane ή... Lichbane, ok. Είπαμε πως πάει κανένα Cosmic και τώρα πάει Rapid Fire. Οπότε το 3 item spike του θα είναι αυτό που είπαμε. Απλά αντί για Rocket Belt πάει Rod of Ages.
Έκανε teleport, δεν βγήκε. Chovy did or Grump did, you know, bit of both. Just Πίνας πίνε τόση ώρα, πίνας ήταν dead. Super tense. You could feel, for those in the venue and for those listening, of course, at home, we can kind of tell when obviously the crowd mics are going. Αν χάσει το tower, εδώ ο Chovy είναι σε φάση. Το TP μου στο top ήταν λίγο awkward. Ρε φίλε, ο Zeus είναι τέτοιος παίκτης που τον βρίσκεις κάθε φορά πίσω στο goal στο laning phase κάπως, έστω ότι χάνει. Και μετά το γυρνάει το game. Βγαίνει μπροστά, ξέρει να παίζει το side. They have like cat ears and whiskers that look like cats, but they're obviously designed to be pandas. So I think it's the chroma, right? So yeah. They look like, Well, I mean, Mountain Souls σε αυτό το game αρκετά value. Βλέπουμε ότι η Jinx ήδη έχει πάει Last Whisper. Γιατί καταλαβαίνει πως το Cho'Gath θα είναι tanky, ότι ο Lee Sin θα έχει armor από το Sol και μετά μπορεί να πάει λίγο armor extra και να είναι πολύ καλά. Neither team got 3 grubs, so let's split on that one. I think there's also something to be said that even though Gen.G have a lead, they are looking for Collapsing. Δεν έχει flash, το ξέρουνε. Flash για να μην καθυστερήσουν το play. Οκ, επειδή φλάσαρε ο Chovy, ο Zeus το δέχεται. Επειδή παίρνει το flash του Chovy και ο Chovy θα έχει flash για τον Dragon Fight. Ενώ ο Zeus θα έχει flash για τον Dragon Fight και μπορεί να καλύψει με αυτόν τον τρόπο. Trying to do that is optimistic. Chovy did flash on the play and doesn't have his ultimate anymore, but αλλά ο Chovy θέλει gold για rapid fire cannon που δεν έχει. Ωραία ρε φίλε, σε αυτό το σημείο φοβάμαι το reset της Jinx. Μία Jinx που έχει φύγει ανενόχλητη από το game, 2 αντικείμενα. Επίσης, η Ρούλα δεν έχει πάει Black Cleaver. Βλέπει πως το Black Cleaver θα δώσει πιο πολύ value σε αυτόν, όχι στην ομάδα του. Ο Lee Sin μπορεί να πάει Black Cleaver και να πάει κατευθείαν τρίτο item Infinity για να πάρει το spike του εκεί. Τι στέλνει πάλι ο Center. What the fuck? And then when that next dragon comes up, that's when really you should be in a position where you're like, hey, let's fight. Whereas HLE, they're starting out of can because they don't want to. Πόσα λεφτά τον πλήρωσαν, φίλε. I think this is the kind of best case scenario for Hanwha is Gen.G botched how they try to stop this. Οχ, κάτσε. Οι χλέ κάνουν το Gen.G. Οι χλέ κάνουν το Gen.G. Απέφυγε το stun card με τον W, αλήτης. Γιατί γίνεται αυτό, δεν μπορώ να καταλάβω. Ρίζες τους μπλοκάρει, χιλάρει, φεύγουμε πίσω, ο Cho'Gath πηγαίνει στον Atakan. Θα κάνει flash μακριά, φάτε τον, φάτε τον, φάτε τον! Νιου! Nice! Δεν έχει flash! Κάτω! Κάτω! Μπαίνει μέσα στο TF, που είναι το TF. Έρχεται από το side, έρχεται σαν το Yugi μου, το έχουν πάρει και kill, έχουν πάρει και Atakan, καλό. Μόλις κάναν το Gen.G. Οκ, για ποιο λόγο στο LCK όταν χάνουνε λίγο, κάνουνε Atakan, για να χάσουν πολύ. Ρε, χάλασαν τα πάντα. Nice, κλώτσα τον, κλώτσα τον. Στο λαιμό, Worth, παίρνουν πάλι μέσα. Πιάνουν το 10, δεν έχει flash, όλοι Sin μου είναι Κορεάτης. Αλλά είναι όντως από την Κορέα. Φεύγει πίσω, αλλάζει άγκρο, παίρνει το kill ο Ruler και μετά ένα ακόμα από Sonic Wave, dead. Τους καθαρι... Wait, πέθανε η Σένα. Η Σένα πέθανε από το tower. Oh my god, αυτό είναι κακό. Κάνει τα troll, αλλά ο Lee Sin είναι Κορεάτης. Λοιπόν, γρήγορο stat check. Flash, δεν έχει κανείς. Η Hanwha Live πέταξαν όλα τα flash τους πριν το δράκο. Για να πάνε για Atakan. Αρκετά περίεργο. Γιατί τον τάνκαραν πάρα πολλή ώρα, ενώ οι άλλοι έχουν Cho'Gath. Η Jinx σου δεν μπορεί να περάσει ακόμα από τον Cho'Gath εύκολα. Ακόμα και με τα λίγα stacks, ο Cho'Gath έχει μόλις 5 stacks. Πάλι. Εδώ ο Chovy επιλέγει να πάει να παίξει το fight χωρίς να αγοράσει το rapid fire cannon, αλλά ο Lee Sin είναι πολύ δυνατός. Ο Lee Sin βγήκε 2.000 gold μπροστά.
They're trying to get Pryo in mid, Ναι, but ο Τσόβι πρέπει να φύγει, ρε. Ο Τσόβι τώρα φεύγει γιατί έχει ulti. Πριν δεν είχε ulti, οπότε έμεινε. Αν γίνει κάποιο fight. Τώρα που έχει ulti, πηγαίνει back, παίρνει ρόα. Είναι level 16 σε λίγα CS. Οκ, για να μπορούν να περπατήσουν είναι αυτό. Για να μπορούν να μπουν μέσα στο pit. And get vision control of this banana brush, which is always crucial. Be able to just stick bottom, clear out some of the wave, and then go ahead and join with the team. I mean, Ruler just is so far away from anybody that Η Ρούλα είναι Gen.G kind of 62 slow play CS. this and don't actually have to force an engage. Bro, από πού την πέταξε την Still κάρτα. looking for options, might as well. He was so close to finishing rapid fire cannon, but I believe he didn't. Yeah, he doesn't quite have it. I don't- Yeah. Κάτσε, δεν έχει rapid. Pretty rough. This is Mountain Soul. Habalife have to do something. You don't want to give this one over for free. Ρε, σκοτώστε και τη γυναίκα του, no problem. Χωρίς τη γυναίκα του αυτό το champion χάνει πάρα πολύ. Ριζότο. Wait, το ριζότο δεν είναι καλό, δεν έχουν follow-up. Gotta get a kill for that Jinx. Η γυναίκα του πέθανε. Ο Λεσίν μου ψάχνει καλή γωνία, μπει μέσα ο Ντούρο, νόκα πάνω στη Jinx, χρησιμοποιεί το Unbreakable. Μπει μέσα ο Ζέκα, αλλά ο Ζέκα δεν έχει follow-up, παιδιά, τους έχει κρατήσει όλους ο Ντούρο! Αλλά μπορεί να πάρει το kill έτσι κι αλλιώς. Έχουν καθαρίσει 2 άτομα σε ένα dead. Ντούρο dead. Jinx half HP. Ο Kin δεν έχει το chomp. 50-50. Δεν το παίρνει. Fuck! That was a really close fight. The amount of Πώς protection δούλεψε Kobe αυτό? gave to Duro to try to keep him alive there to prevent the reset was pretty insane. Μπρο, πώς But δούλεψε definitely a big αυτό? trade up here for Hanwha Life. They win the fight, they get the dragon. Oi, Canyon also oi, likely oi. caught. Caught. Flash and kick, but I don't know Τους παίζει. if he's actually gonna get out here. Τους παίζει. Tries to taxi on a peanut, but wait. with a Lulu around, Έχουν ulti, it's Lulu. just elementary as they give Παίζει a να χάσαν το ton of game. gold, actually 1,000 gold over to Zeus. Παίζει να χάσαν το I think game. with hindsight, we can definitely say that overchase on the top side. Ο Γιόν έκανε engage σε 3. Δείτε εδώ, ο Γιόν έκανε engage σε 3. Meanwhile, Duro ends up trying to buy space for the team to stall out the Jinx and the Lulu. Και με κάποιο τρόπο, ενώ αστοχεί το ultimate, σκοτώνει το ruler. Ράιοτ, σε παρακαλώ. Νέρφα αυτή τη μαλακία. Μπρο, πρέπει να χάσουν το game. Δεν ξέρω πώς το παίζουνε. Αν και κάνουν καλή δουλειά στο backline, έχουν βγάλει τίμιο damage. Αλλά η Ρούλα δεν πονάει. Η Ρούλα είναι άχρηστη. Τους διώξαν από το pit. Όχι έτσι ρε φίλε, όχι έτσι, όχι έτσι. Μήπως έλα να μπανάρουμε το pick. And you only lose Keen. Just a lot of relevant gold going over to this Yorick. That's going to be a side lane problem in this game. The extra time they bought with the dragon itself Το Σένα δεν έχει feels so στακάρει. huge. Sure, Ruler is getting to be a bigger and bigger problem, but these fights are looking a lot more broken up by Gen.G because Hanwha Life are playing as a better unit here in these 5v5s. Like Toby on the flank here doesn't really accomplish anything. They get the kill onto Keen. There's once again kind of just caught out here. Δεν έχει καν 80. At this point, you just got to get out and cut your losses. Έχει They get enough damage 68. Oh. to stop Hanwha from getting the Baron, I suppose, but it's again that kind of pickaxe chipping away bit by bit that we talked about in the previous game. This time it's a much closer game. Hanwha Life are keeping Gen.G honest. Παιδιά, ο Ζέκα το κάνει αυτό παίζοντας με 2.500 gold λιγότερα. 2.500 gold λιγότερα. Anyway, στο Infinity η Ρούλα θα πάρει value, αλλά μέχρι το Infinity είναι λίγο περίεργο. Για την ακρίβεια είναι πολύ περίεργο. Είναι jump deep, nerf. Ο Kin έχει 5 stacks. Kin, κάνε ulti το κανόνι ρε φίλε, πάρε λίγα stacks, πάρε HP. Έχει 5 stacks. Ο Kin δεν ultάρει τα minions. Του κόψαν το reset. And then you sort of disengage. You keep them at a safe distance as much as possible. Speaking of that stun card, I mean, they have incredible range. The Mikhail is just going to have so much value into this TF.
but they're going to get that out this time around. Huge wave shoved into that bottom inner turret as Chovy ulted to make sure that was safe. He was able to spot because they didn't have vision down there on the bottom side of the map at all that King could continue to push. Infinity Edge το έβγαλε. And we do see the Yorick Δεν έχει πολύ crit. He does have TP, Μαλακίες λόγω, 80 but crit Gen.G έχει. get prio out of this. It's just a really nice siege set up there by Gen.G. Should be able to get the scuttle and should be able to clear this Baron vision easily. And now things are very, very stressful here for Hanwha Life Esports, trying to fight to this with no eyes. And Zeka's just going to hold out. Δυνατό. Yeah, I mean, it's really rough. You don't really have an in and you're just Flash rate. Peanut's gonna flash too, and this is Παίζουνε just με το trying to υπομονετικό get παιχνίδι. vision around the objective. Οκ, παίζουνε το full υπομονετικό παιχνίδι, όπου απλά μαζεύουνε summoners κάθε φορά που παίζουνε κάτι. I mean, Chovy, on his tier 3 ultimate here, he's got to back up again in just a second. He can even flank here. There's just Και τώρα σου λένε κάναμε face check. Κάναμε face check. Όποτε πας να κάνεις face check θα τρως αυτό. Ρίζες, Alistar, μπλόκαρε. Και ulti, μην τον τρέπεσαι, μπράβο. Δεν τον τρέπεσαι το ulti εκεί. Kind of throw an ult at them and they don't find an angle because Gen.G are playing so respectful. That was their last chance. Chovy with the gold card here. Oh my god, τον βρήκανε. Βρήκαν τον Zeka. Βρήκαν το μεγαλύτερο πρόβλημα. Dead. Zeka κάτω. Ο Chovy κλατσάρει. They've really locked in on this one. Peanut has no flash, so there's just simply not going to be a contest here. There's no way for him to get into the pit. There's no way for him to do anything. Το πήρε. I mean, he's Του το δώσαμε for free. Τι άρα ήταν αυτό, λογικά φώναζε Baron, αλλά μετά είπανε πάμε solo. Ωραία, Cho'Gath, κάντο ulti. Ο Cho'Gath πρέπει να πάρει stacks, δεν γίνεται να μην κάνει ulti. Ωραία, Mountain, δεν πήρανε Baron. Και το πήρε ο Ruler το kill. Okay, το αστείο είναι ότι ο Ruler πήρε το kill και ο Ruler τώρα έχει 82 stacks, heal reduction, 3 items. Upgraded bottom θα ήταν smooth. Αλλά αυτός ο Yorick είναι 2.500 gold μπροστά. Without really any recourse, and now they can just do that same play again. Πώς βαράει έτσι? Towards Baron, set up in a similar way. Those cooldowns, those resources back available, just burn them again. I mean, Gen.G are in such a good spot, and all of the itemization, everything they're doing right now too, just makes it. Η διαφορά στο Golden σαν να μην υπάρχει. Like arm guard for Chovy even feels so strong here, even though it's almost unnecessary, just incredibly safe. He's got cleanse set on his unsealed spellbook as well. Κοίτα, σίγουρα ο Mountain εδώ πέρα βοηθάει πάρα πολύ. Γιατί εσύ μπορείς να τανκάρεις λίγο το poke, ο αντίπαλος το τρώει. Ακόμα και το μικρό poke. Και βλέπετε τώρα περπατάνε, θέλουν να μην δώσουν δικαίωμα να φύγουν αυτές οι κάρτες, να φύγει το stun, να φύγει το poke. Γιατί οι άλλοι έχουν range, το Senna έχει range. Τι κάνουνε? Okay, αυτό είναι λίγο weird. Αυτό είναι λίγο weird. Το kick! Το kick! Το knock-up! Δεν έχουνε damage, μαμά! Φάγαν το Zeka. Ο Chovy καητάρει. Πολύ ωραίο play. Είναι πάνω τους πάλι. Μπορούν να πάρουν τρίτο kill. Τραμπολίνο. Οκ, αυτό ήταν τραμπολίνο moment. Ο Canyon με το turbo flank. Παιδιά, δεν έχουν damage, γι' αυτό δύο ξέφυγαν. Αλλά ήταν insane play. Τώρα οι άλλοι γιατί πήγανε Baron δεν ξέρω. Αλλά ξέρω ότι θα έχουμε Game 3. Ξέρω ότι θα έχουμε Game 3, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Παιδιά, Game 5. Game 5. Over and kill the nexus. That gets it done. Gen.G looking for the reverse sweep if they can do it in game 5. You know, games 1 and 2 are kind of wondering where Canyon is going to be the difference maker. I really liked the Aurelion Sully with the Zoe. There are a lot of angles where, you know, you can get free shock blast to the face when you hop back. Okay, το prediction είναι παντοδύναμο. Το prediction είναι παντοδύναμο.
when you jump Φύγαμε! back. The Gnar has great setup into you. I think that if there's somebody who can make it work, sure, it's Chovy, but... Λοιπόν, και τα δύο supports παίζουν με βιβλίο. Το Rakan έχει exhaust, τον Brom έχει heal για αρχής, Cleanse και τα δύο carries. Και ο Chovy παίζει με βιβλίο. The late game team fighting from behind becomes like, well, if you're behind, it's cool, because yeah, your Aatrox didn't have the swimming mid game that you wanted, but you kind of infinitely scale, you're really strong. Αλλά φίλε, έχουμε το... Δηλαδή, σε όλο αυτό το draft, το Wukong είναι αυτό που ξεχωρίζει στα μάτια μου, okay? Το Wukong είναι αυτό που ξεχωρίζει. Πιστεύω ότι είναι το καλύτερο pick που μπορούσες να πάρεις, ότι έμεινε Game 5 είναι δώρο. Και τους ανάγκαζες να στείλουν το Jace στο mid, δηλαδή δεν παίζει Jace ο Zeus και τον Art είναι ακραίο, είναι ο καλύτερος Gnar. Αλλά τους έκανες να το παίξουν mid. Chovy, who's been winning lane game after game after game, is now in a pick where you're weathering the storm, and if everything goes wrong, you hope that he can scale up. And I feel like they put him on an active pick to make that impact, and I feel like, for me, that's the right call, because I wouldn't want him to be on the sit back and scale. I want him on the take charge, because he has been doing that so far. Okay, το θέμα είναι τώρα πόσο πίεση μπορείς να βγάλεις μέχρι ο Wukong να πάρει level 6. Γιατί ο Wukong πριν το 6 είναι λίγο useless, η Lila είναι πιο δυνατή, μπορεί να παίξει καλύτερα fights. Και σχετικά εύκολα. Αλλά από ό,τι βλέπω στο bot πιέζεις. Ο Delight επίσης έχει έναν πολύ πιο πρώτο λόγο, ρε φίλε. Ο Brom δεν μπορεί να κάνει engage. Ο Brom κάθεται πίσω, περιμένει τι θα γίνει και μετά ακολουθεί η πιλάρη. Ο Rakan ξεκινάει fights. Ο Rakan είναι ο μόνος άνθρωπος στο παιχνίδι που έχει αυτό το click go. Ακόμα και ο Wukong είναι πιο δύσκολο. From behind, you can still do things because you could set up a sleep, you can zone on objectives, you could just burst somebody with your team. Και ο Chovy σήμερα είναι λοκαρισμένος, αλλά παίζει ζωή. Shock blast value, sitting at neutral, being like, oh yeah, you guys can't get to me. I'm just going to keep, you know, empowering shock blasts and poking you down until you can't do anything. Because Keen's in trouble. Yeah, in a bit of trouble here. He's not going to die, but he's giving grasp. Υπάρχει λόγος όπου ο Zeus το επέλεξε όμως, So we've seen Keen do really well in lane. So far υπάρχει λόγος που επέλεξε να πάει με αυτό το matchup. The Aatrox into Gnar matchup, you know, we've seen Aatroxes do really well in the matchup, but it's definitely a skill matchup, right? If you're connecting the sweet spots, if you're closing distance, you can do well. Right now, Zeus having a great time into Keen, forcing Keen to recall. He will TP back in to catch this wave. He will actually stay. And Zeus is about a mega. This is risky. Θα fight dive. Και αν fight dive, χάνει και το wave. Ωραίο flash. Έπρεπε να γυρίσει πίσω. Έπρεπε να τον γυρίσει πίσω. Το chain που πέταξε ήταν πολύ καλό. Ωραίος το πέταξε. Εδώ κανονικά ο Keen έπρεπε να μείνει άπειρα πίσω. Αλλά τράβηξε πίεση και κάνει counter jungle ο Canyon. Οκ, πώς είναι μόνο 12 gold μπροστά. I think that is one thing. Is this HLE composition is very squishy. Which also kind of leads in a, you know, if this Zoe gets ahead, if this Lucian long swords, okay. People will explode. I mean, I feel like for both sides, this is going to be a game where whichever team gets ahead will just be able to decimate the other side. Yeah, and you think about, you know, what goes well with the Wukong. Comp we've seen played many times is Ahri Wukong, but obviously the Ahri's been gone. Το Wukong έχει το ένα extra camp για να πάρει το extra XP. Ο Jace δίνει λίγο vision, στο mid επέκταση είναι even. Ο Keen προσπαθεί, ρε φίλε, για ό,τι βλέπω από τα αντικείμενα είναι πίσω ένα longsword, αλλά αυτό δεν είναι το πρόβλημά του το μεγάλο. Παίζει και με Conqueror, που σημαίνει ότι δεν πήγε για να παίξει για το laning phase, παίζει καθαρά για τα fights. Γιατί έχουμε δει και το electric σε αυτά τα matchups, όπου βοηθάει πάρα πολύ με το laning phase. Οκ, ο Peanut πήγε για περίεργο invade εδώ. Yeah, it's not that kind of matchup. He's not playing against a pure melee champion that he can just bully to his heart's content, like we saw with the Silas game out of Zeka. We do see Peanut stealing away the wolves from Canyon, which has helped keep him a little bit even. We did see Canyon, when Peanut went for that top dive, Canyon stole away a camp, which... Στο bot είναι even μετά το wave, αλλά έχει πάρει το recall ο Viper. Ο Viper έχει πουσάρει και ξεκινάνε δράκο. Ο Canyon δεν έχει 6 και το περπάτησε λίγο εδώ. Το fight είναι σπλιταρισμένο. Ο Chovy χάνει σχεδόν όλο το HP. Το Chovy πρέπει να φλασάρει. Βοηθήστε τον Chovy!
Έπρεπε να γυρίσουν κατευθείαν να βοηθήσουν τον Τζόβι εδώ πέρα. Απλά. Τι κάνουν, Κάνιον. Το πήρε. Bro, what? Ο Κάνιον έχει 6 σε λίγο. Δεν ξέρω αν θέλει να πάει στο wave για να πάρει level 6. Κάμεραμαν, τι δείχνεις? W. W still, αλλά πήραν το kill. Ο Κάνιον εδώ πέρα απλά το έστειλε. Yeah, no, 100%. I mean, this is really high value. Το τηλεπορτούν τον Μπρομ. If they end up losing more there, which Έρχεται ο Μπρομ. they wanted to stop those retreats. They wanted to get a scoop and get multiple players. You can see the positioning of Zeka to try to punish. Then, yeah, it's a different story. As Chovy goes Εδώ, ναι, ο as he Chovy. flashes, the last auto hits. He is like sitting on 40, 50 health on this one. Does get away. And then Canyon goes in here, gets the steal. Really nice warrior trickster here. Has them fooled. Gets the dragon, flashes out. And then here just wants to try to Μετά δεν μπορούσε να πάει με τους άλλους. Ήταν πολύ κοντά στο 6. Ήταν πάρα πολύ κοντά στο 6 ο Wukong εδώ πέρα. On the top side, a plate does go over the Gnar, and what has been a tough matchup here for Keen thus far in this game. But I think Hanwha Life at the end of the day, they'll take the gold. Να κερδίσει 50-50. Η αλήθεια είναι πως το 50-50 πάντα το κερδίζει ένας. Τώρα αν είναι συνέχεια αυτός ο ένας ο Canyon δεν είναι 50-50. Αλλά δες πόσο πίσω είσαι στο top. Δες το kill που έχει πάει στη Ζάγια. Εγώ φοβάμαι πολύ με τη Ζάγια να έχει kill. Δεν νιώθω άνετα όταν η Ζάγια βγαίνει μπροστά στο game. Ο Κάνιον τώρα επειδή έχει 6 σίγουρα θέλει να φαϊτάρει. Ο Kong level 6 είναι δύναμη, αλλά... Εσείς είναι το πρόβλημα ότι ο Zeus σε Game 5 είναι μεγάλος κλατσίλας. Οκ, είναι μεγάλος κλατσι... σε Game 5 δεν τζοκάρει ποτέ. Αλλά είναι να. 1000 γκολ διαφορά. That Zeus lead into the Aatrox. He did pick up a bunch of plate gold down the bottom side, 2 solo plates. Και έχεις και τον Lucian να βγάζει τον damage. Το θέμα είναι, οι Hanwha Life έχουν ποιος να τανκάρει τον damage του Lucian. Έχουν ποιος να τανκάρει την μπούμπλα, τη ζωή. Είναι ένα από τα δύο. Γιατί αν ο Lucian βγάλει 3 items και μπει μέσα με combo, clean. Αν η ζωή πετύχει μία μπούμπλα και την πετύχει πάνω στο Jace, clean. Wait, πολύ βαρύ dive αυτό. Αυτός πέθανε. Καλό. Ο Peanut έχει άγκρο. Θα φλασάρει. Το Στάναχ τα φέρα έχονται πίσω και δεν είχαμε heal για λίγα δεύτερα. Δεν είχαμε heal για πάρα πολύ λίγα δεύτερα. Ήταν παρατραβηγμένο dive με πάρα πολλά καμένα summoners. Έχει flash αυτός, δεν βγαίνει. Maybe if they hit some kind of sleeper damage, but too high on health is Zeka. Zeka also has flash, so could try to avoid the bubble. I think that's. Ήταν πολύ καλά φτερά από το Viper. Είναι 20 CS μπροστά και kill μπροστά και plate. Okay. Ήταν παρατραβηγμένο. Yeah, Cleanse comes in to stop the sleep, and then also lowers the duration of the charm. But unfortunately, Viper sets up to get this great pullback on the feathers. Duro missed his ult as well, but it was obviously Viper still ulting there in exchange, and you saw on the player count. Φλάσαραν, γενικά το έπαιξαν ωραία οι Hanwha Life. Βλέπουν το trade και καταλαβαίνουν ότι και ένας για έναν να βγει, τους συμφέρει. Δεν νομίζω ότι εκεί πέρα ο Delight φλάσαρε πιστεύοντας ότι θα ζήσει. Απλά καταλαβαίνουν πως είναι καλύτερο. Ruler also has very high standards, so maybe Duro feeling the pressure a little bit, knowing he let down his young quite a bit. I mean, it's kind of hard for him to do much in that situation, but trying his best, and I don't think he should be too hard on himself. Hanwha Life, though, in a very nice lead here. It's nothing breaking at this point. Ο Chovy πάλι κερδίζει. Okay, για πέμπτο game series. Junglers είναι even. Το top είναι πολύ μπροστά στο 1v1. Okay.
Κάνει το παιχνίδι του εδώ ο Zeus. I think it's okay for Gen.G to be even. Και μετά έχεις μία Ζάγια που, όπως έχουμε πει σε αυτό το game, μπορεί να βγάλει value. Μπορεί να βγάλει πάρα πολύ value και αυτή μπορεί να τιμωρήσει τα oversteps με τα φτερά. Then it's still fine. It's when they lose a big fight that's when you should start worrying if you are a Gen.G fan. They have Cryo on the streak right now. Chubby coming over. Yeah, TP. Δεν έχει cleanse η ρούλα. Ωραία ulti. Ο Ντούρο εδώ πέρα το έπαιξε, αλλά πάλι το πιάνουνε. Μπρο, ο Ντούρο έχει παίξει δαιμονισμένα. Ο Ντούρο έχει παίξει clean. Nice, όχι nice. Άκυρο. Το πέτυχε, αλλά δεν το πέτυχε, αυτό ήταν άδικο. Nice. Nice! Αλλά δεν υπάρχει το damage. Θα πεθάνει ο Canyon. Θα πεθάνει ο Canyon, έμειναν πάρα πολύ low. Αυτό το fight ήταν πάρα πολύ close. Δράκος και kills για την ομάδα των Gen.G. Αλλά πήρε ένα kill και χάνουμε alive. Παιδιά, θέλω να δείτε στο replay πώς το έπαιξε ο Ντούρο. Ήταν φανταστικό. Τρομερό pill. Και μετά ο Viper έσκασε τα Sams αλλά πέθανε. Δεν είδα πώς πέθανε ο Viper. Έβλεπα πάνω. Έβλεπα τον Brom εγώ. Είτε εδώ ulti. Κόβει τον Delight. Τζαμπάρει πίσω εδώ. Οκ, σηκώνει πόρτα και ο Zeus δεν μπορεί να κάνει damage. Πρέπει να έρθει ο Ζέκα με flash από τον τοίχο. And eventually, this is the point where Gen.G start to chase off the exit kills. Yeah, and Chovy getting that sleep off the TP from the Jace really hurt Zeka's ability to impact the play early. He still was able to collapse on and kill Ruler, but not before, like you mentioned, so much time was bought. Canyon narrowly survives here, not quite get burned down, but Even game. very, very close game still. Έχουμε even game 5 σε αυτό το state του παιχνιδιού. Τι άλλο μπορώ να ζητήσω? Κι εγώ έτσι ήμουνα. Κι εγώ έτσι ήμουνα. Η διαφορά στο top ψήλο έκλεισε λίγο. Νομίζω ότι αυτό το game πρέπει να είναι του Canyon. Νομίζω πως ο Canyon πρέπει να κουβαλήσει αυτό το game. Έχει έναν από τους ελάχιστους junglers που όντως μπορούν να κουβαλήσουν games. Εδώ αυτός μπεϊτάρει για το jump. Μπεϊτάρει για το jump, το πήρε. Ο άλλος έχει Meganar, μπορεί να μπει εδώ πέρα. Αν κάνει αυτό το step, μπαίνει, έχει ulti να το πιάνουν knock-up. Μπεϊτάρει το ulti. Οκ, μπορεί να πεθάνει ο Canyon, αλλά τον σκότωσαν. Μη φλασάρεις. Ωραίος ο Zeus. Ο Zeus είναι και αυτός clean. Είναι ρε φίλε άπειρα clean. Τον μπέιταραν, αλλά μετά τρομερό adaptation για να καταλάβει ότι απλά τρώει ξύλο και δεν μπορεί να ζήσει, οπότε θα το παίξω έτσι. Έχουμε ghost. Έφαγε ένα spell και μετά κοιμήθηκε. Και θα κοιμηθεί και ο Ντούρο. Όχι! Όχι. Όχι. Και δεν πήρανε καν το tower στο top. Οπότε πέθαναν 3 άτομα, tower στο bot για ένα kill. Για ένα kill. Canyon πρέπει να κουβαλήσεις. Εδώ πέρα ο Zeus υπομονεί έτσι. Οκ, υπομονεί. So sure, this is great and all, but Zeus outplays it, pushes Canyon here into the turret on the second activation. Canyon's just stuck. Meanwhile, traded. Zeus making his presence known Κάψανε elsewhere. heal. With the team, he's able to go in, chunk out Ruler before the fight even begins. And now they're just going to start up here on this Rift Herald. Είναι στο bot το Canyon, δεν το παίζουμε. Είναι στο bot. Going down too fast, there's no real way for Gen.G to get in. Yeah, Canyon's nowhere near. He's going to get his Raptors in exchange, or the big chicken at least, on this one. And things are looking a little bit dire now. You know, before I was saying Gen.G are still in it. 1500, αλλά το tower στο top είναι πάρα πολύ low, είναι πιο κοντά στα 1000 η διαφορά.
Αλλά έχουν τους δράκους. Εδώ πέρα ο Canyon ντροπάρει το Herald για να σετάρει καλύτερα γύρω από το δράκο. Αλλά χάνουμε κι άλλο tower. Χάνουνε κι άλλο tower, αυτό σημαίνει κι άλλα gold στην τσέπη των Χλε, χωρίς να μπορούν να πάρουν κάτι πίσω. Αν οι Gen.G δεν κερδίσουν το επόμενο fight, δεν κερδίζουν το game. Το επόμενο fight είναι το πιο σημαντικό για να πάρουν gold. Οι Hanwha Life έχουν μπροστά τους πάντες, με μικρά gold blades ο καθένας, ένα μικρό component. Αλλά οι Gen.G δεν μπορούν να κουμπίσουν structures. Και αν δεν κερδίσουν fight για να πάρουν kills, να πάρουν PSC, δεν θα μπορούν να κουμπίσουν structures. Hanwha Life going to use this Herald instead rather than committing to the turret itself to grab Dragon. This might be Gen.G's last real even team fight they get. Canyon has flash and ult. I think he has to be a hero here if they're going to commit. Η μπούμπλα δεν πετυχαίνει κάτι. Meganar popped. Βλέπουν το δράκο, έχουν vision πριν μέσα ο Kin. Το πήρε, μπρο, πήρε πάλι το smite. Πώς παίρνει όλα τα smites και τρολάρει. Ο Peanut τρόλαρε. Ο Peanut είναι tilted. Μα την Παναγία. Θα πάρουν και άλλο flash, θα έχει το Kin από το side, παίρνουν πάνω στον Viper, του παίρνουν το cleanse, η μπούμπλα πετυχαίνει ποιον? Τον Viper. 1, 2, 3, 4. Είναι το kill. Ναι. Canyon παντοδύναμε. Έχουν πιάσει τον Ζέκα. Ο Ζέκα έχει flash, αλλά τον έχουν λοκαρισμένο. Μπορεί να κάνει το flash για να μην μπαίνει πίσω από τα chains. Οπότε είναι ζωντανός. Θα φύγουν μακριά, αλλά παίρνουν άπειρα summoners. Το tower. Είπαμε ότι αν δεν κερδίσουν fight, δεν κερδίζουν game και κερδίζουν το fight. Προ Canyon σμερφάρει και μετά ο Peanut είδατε τι έκανε. Flash Q ulti χωρίς follow up. Ήτανε tilted. Ήτανε tilted. Γιατί εδώ ο Peanut για ποιο λόγο μπήκε έτσι μέσα? Εδώ. Random. Παιδιά, η Κορέα δεν έχει τελικό, αλλά όποιος κερδίσει πάει MSI. Dragon, αφού και εσύ Gen.G υποστηρίζεις ρε, μη λες ψέματα, έλα, δικός μας είσαι. Το gold πάλι even, αλλά 3 δράκοι για τους Gen.G. 3 δράκοι για τους Gen.G, το θέμα είναι πως η Ζάγια, wait, είναι 1000 gold πίσω τώρα, ο Ruler πήρε πάρα πολύ gold. Αυτός που έχεις μπροστά είναι ο Zeus, που είναι μπροστά σχεδόν σε κάθε παιχνίδι. But yeah, that's a massive fight here for Gen.G. I mean, they're in this game. They have 3 dragons. Cloud Soul gonna be feeling fantastic for their composition. I mean, Cloud Soul with the Wukong is massive. Every champ loves it on the side of Gen.G. And now we got Viper Yoink! to do a red Bye! buff, and he's gonna be punished. Ναι ρε Canyon, ναι ρε Canyon, ναι ρε Canyon. Πάρε κι άλλο knock-up. Αν ντάσταρε στην μπούμπλα θα ήταν πάρα πολύ αστείο. Αλλά τον ντάσταρε πάρα πολύ αργά, οπότε περίμενε. Ναι ρε Canyon. I feel like the most consistent member on HLE throughout this season is being punished again and again on one of the safer 80 carry picks. Gen.G is targeting him this game. 3 deaths so far. And I just really feel like for η Μαεμού έχει παίξει τσίτες. Αλλά πρέπει και κάποιος άλλος τώρα να κάνει step up μέσα στο fight. Τα παίζουν πολύ ωραία τα fights. Και με τη ρούλα να έχει τον gold το OK γίνεται. Αλλά πρέπει να σκεφτείς και το scale πώς πηγαίνει. Η ζωή σε λίγο μπαίνει στην awkward φάση, όπου δεν φαρμάρει πάρα πολύ. Και προσπαθεί να ψάξει για picks. Και εκείνο που ο Jace μπορεί να εκμεταλλευτεί με τον Jace να έχει τρομερό late game. He just doesn't know that Canyon's there, but it's not just Canyon. And obviously, if he ults here, it doesn't matter because it's Wukong. Δεν είχε ulti, η Ζάγια. Zeus also, you know, over here trying to save the play, but is going to be unsuccessful. And I mean, Gen.G, the more these picks they have, the more map control they have, the more this comp becomes so oppressive because Chovy could be anywhere. Ο Τσόβι πρέπει να κλείσει αυτός δεύτερο item, από την άλλη τι θέλουνε, δεύτερο item Λίλια. Να γίνει λίγο πιο beefy η Λίλια, να μπορεί να πάρει και το extra healing, το extra damage και να μην φλασάρει μέσα σαν Γιώργης, γιατί το flash του πριν πραγματικά ήταν αυτό που τους κόστησε πάρα πολλά.
Ακόμα παίζεται, ακόμα δεν υπάρχει νικητής. The Jace have as much power. You know, the Jace from ahead can also do some very nice things, but last couple of fights haven't really been set up here for Life. Also, Chovy just got like the horizon-focused Luden spike. Both those items so cheap now and so much damage. And the thing is, we now have Atakan on the bot side, and it's Soul in 50 seconds, so you can't even do like the split map where like you go towards one, or they go towards... It's like, actually, you have to set up around the bot side Είναι of the πολύ map. intense. Like, there's no alternative. Είναι πολύ You're gonna intense. have to try and outmaneuver Εδώ Gen.G. παίζουμε solo queue I feel like you're gonna και have to try and σουετάρουμε find και an λέμε angle. μπρο το The best game thing είναι is try and find a αγχωτικό. pocket of vision. Και αυτοί παίζουν An Game angle where you 5, can οι just δύο get καλύτερες on top ομάδες στον κόσμο και το of ποιος the θα πάει backline. But the MSI. problem is, Rula has cleanse, Το and Chovy game gets the είναι spellbook. 1500 gold διαφορά στο 22 και βγαίνει δράκος και τα παίζεις όλα για όλα. Η διαφορά δεν λέει τίποτα. Αν ο Peanut δεν μπορέσει να κάνει recall, δεν κερδίζουν οι Hanwha Life. Ο Viper έκανε, πήρε crit. Τα items στα AD carry, παρότι είναι 1200 gold διαφορά, είναι ίδια. Πώς ακριβώς έχουν ίδια items? Because if you just try to look for a pick, I mean, there's just so many defensive options here for Gen.G. Like, if you try to all in on the backline, Duro ults multiple people. Για αυτές οι δύο ομάδες είναι παντοδύναμες, δεν ξέρω πώς χάνουν από άλλους σε best of 5. Chovy the target here, but the spacing is good. Now they've kind of broken this open though. Delight's on a cool angle. Yeah, it really just comes Πάνε να down κλείσουν το to Zeus. what the approach is going to look like on this fight. Because it could be the Jace Όχι, 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 και είναι δράκος σε Atakan. Όποια ομάδα μπορεί να πάρει το fight μπορεί να πάρει μετά και το άλλο objective. Θέλει να του ποπάρει το Meganar. Oh, nice! Θέλει να του ποπάρει το Meganar. Δεν του το ποπάρει όμως. Gen.G just start up the dragon as quick as they can. Zeus is going to have to TP back in. Peanut, έχεις χάσει κάθε smite. There's that TP. Έρχονται τελεπόρτες από πάνω, αλλά είναι πάνω στην μπούμπλα, περίμενε. Yeah, the sleep is going to catch him. He is able to hop away. His Mega's in such a good spot. Take away some of Πρέπει να τον βαρέσουν, πρέπει να του πάρουν το Meganar. the sleep going to hit onto the Rakan. Τον βάρεσαν. Does just hop away and this is what I'm Είναι, talking το about. πήρανε, πήραν το Meganar, πήραν το Meganar, πήραν το Meganar. Chovy has to make these panels Αυτό είναι το πιο σημαντικό να ξέρετε, γιατί τώρα επειδή σκάει το Meganar πρέπει να φαϊτάρουν οι Hanwha Life. Αν δεν φαϊτάρουν, οι Gen.G μόλις τελειώσει το Meganar θα κάνουν force. Γιατί ο Nar παίζει χωρίς CC. Οπότε boom, κάτω. Και τώρα οι Gen.G μπορούν να παίξουν επιθετικά, γνωρίζοντας ότι έχουν το πλεονέκτημα. Εδώ ο King μπορεί να ανοίξει ulti και να τρέξει ντουγρού ευθεία. Το μεγαλύτερο threat του είναι να φάει charm από τον Delight, αλλά ο Delight δεν μπορεί να παίξει πάνω σε αυτόν. Μπαίνει μέσα ο Zeus, νάτος ο King, ανοίγει το ulti, παίρνουν fight, κάνω τον call του. Knockups πάνω σε 3, έχουν πιάσει τον Canyon. Ο Canyon πεθαίνει κατευθείαν, το smite μπορεί να το πάρει η Lilia και μετά από ό,τι φαίνεται οι Gen.G χάνουν το fight κατά κράτος. Ο Canyon ακολούθησε το play, αλλά δεν υπήρχε follow-up και τρώει one shot. Ο Canyon για ποιο λόγο μπήκε έτσι μέσα? Ω, Flash, το έχει, το έχει, το έχει. Το έχει, ένας για έναν, μπορούν να πάνε Atakan. Περίεργο αυτό. Οκ, γιατί εδώ αν ο Canyon έπαιζε απ' έξω, ήταν άνετος. Όχι, 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 όχι. So Canyon's gonna be up soon. Zeus down for a long time without TP, so I wonder if they can try and get some pressure, maybe around Atakan on the back of this. Soul κανείς. Well, I think they definitely need to move towards Okay, it here. Soul There's no vision on it κανείς. right now. Όλη η διαφορά στο gold είναι πάνω στο Lucian. Εδώ θέλω να δω αν ο Canyon απλά έπαιζε έξω από το pick. Εδώ. Μπορούσε. Πήγε πάρα πολύ deep και έκανε ulti που δεν πέτυχε τίποτα. Οπότε μετά οι άλλοι κλείστηκαν μέσα στο pit για να παίξουν το fight σαν μπάλα. Και το πρόβλημα με το comp των Gen.G είναι ότι αν ο Canyon είναι dead, η μπάλα δεν τιμωρείται, δεν έχει SAWE. Είναι πιο πολύ single target. Έχει Infinity. Όχι ακόμα. Πρέπει ο Ruler να είναι πολύ κοντά στο Infinity. I feel like Gen.G, their carries were sort of blocked by the dragon and were focused on the dragon, whereas HLE all just looked at Canyon and killed him. Like all 5 members were like, we're killing this Wukong. Για όλη η διαφορά είναι ένας Lucian. Πώς μπορώ να εμπιστευτώ έναν Lucian? There's no risk of like losing the smite fight when the Wukong is dead. Looks like Chovy looking for the Banshee's Veil next. I Poro. think that, you know, when there is a lot of recourse on your hop throughs, can definitely get some value there, but I mean, the Jace poke is more what I'm concerned about, though, and
Ο Jace είναι σε πολύ καλό σημείο. Ξεχνάς τον ruler. Ναι, αλλά... I mean, the way you think about it is as much as like Jace can spam shock blast. If the Banshee's Veil blocks like a 400 damage shock blast, it's a lot of value, right? Yeah. Sure. And the shock blasts are hitting. Οι μπούμπλες δεν πετυχαίνουμε. Okay, δεν πετυχαίνουμε μπούμπλες. Wait, η Zoe γιατί έχει Magic Shield, τι έβγαλε? Α, οκ. Σε ποιο game παίρνει Sylas, στο 3. Infinity Lucian, Infinity Lucian. Όχι, όποιος κάνει attack χάνει το game. Όποιος κάνει attack χάνει το game, κλείνω μάτια. Ανοίγω μάτια. Zeus. Ο Canyon κοπανάει το Delight. Γιατί θέλετε ρε φίλε να πεθάνω νέος? Γιατί κάνουμε ατάκα καν? Ζωνάρουν τον Πίνα, το πήρανε. Wait, καλός άτακαν? Σε ποιο game είμαι? Ο Chin τα παίζει όλα, έχουν βρει το Zeus. Ο Zeus δεν έχει flash, το ξέρουν από πριν του κόβουν τον jump, μπορούν να πάρουν το kill. Boom, ruler, με το 1 από τα 4. 5 θα πω. Γιατί είπα 4, βλέπω το μέλλον. Τους παίζει ο Kin ρε. Ο Kin παίζει πάρα πολύ clean. Oh. Βας. Ο Kin ζωνάρει τα πάντα. Δεν μπορούν να περάσουν πάνω από τον υπερφέντ Aatrox. Δεν γίνεται. Τον υπερφέντ με 2 items, ναι, ο Megalul. Αλλά κατάλαβες, απλά ανοίγει ulti αν πάνε ευθεία και τους κάνει full knockups. Εκεί η Λίλια. Δείτε εδώ, αν η Λίλια εδώ κάνει steps, πεθαίνει. Δείτε. 1 Q. Chains, 2 Q. Πρέπει να φύγει μακριά. Και όσο η Λίλια είναι στα chains, οι άλλοι μπερστάρουνε. Δεν μπορεί ο Peanut να μπει μέσα. Το flash από το Wukong ήταν ο Megalul. Και να σκότωνε στον Delight τι? Κατάλαβες τι? Θέλεις full το flash για τα fights. Η Ρούλα πήρε κι άλλο BF. Για Baron, ναι, και τι θα κέρδιζε, ότι ο Rakan δεν είναι εκεί? Να κάνει τι? Δεν έχει cooldown στο Rakan. Yeah, it's not going to be an issue for him. It's not really an issue for the Wukong. The Aatrox, you're really taking away targets. Deus on the flank with no Mega. And he's going to need some time here. Jace Poke needs to keep landing. I mean, this might just turn into a flip. Wow. Το Culling είναι καλό. Το Culling απλά αφήνει το Viper super low. Canyon, παίξε το smite, τα κερδίζεις. Δεν τα κερδίζεις. Αλλά πιάρουνε τώρα τον Peanut. Ο Peanut είναι πάρα πολύ low, αλλά δεν πεθαίνει. Μπορεί να πάρει το smite, δεν παίρνουν το soul. Αν παίρνουν το soul ήταν over. Μπαίνει μέσα όμως ο Chin. Η πόρτα σηκώνεται, αλλά ο Ruler θα σκοτώσει τώρα τον Zeka. Ένας κάτω, παίζουν για δεύτερο. Το Charm πετυχαίνει. Το Bubble εννοούσα πετυχαίνει. Το W είναι αρκετό. 3 kills για την Gen.G. Και τώρα μπορούν να πάνε Baron. Ο Zeus είναι offside. Δεν παίρνουν το soul, ξαναλέω, αλλά το fight βγαίνει. Okay, αλλά το fight με κάποιο τρόπο βγαίνει. Ο Kin παίζει πολύ ωραίο Aatrox. Δεν πάνε Baron. Δεν πάνε, το παίζουν πολύ προσεκτικά. Ο Zeka είναι up σε 15. Okay, 15 δεύτερα. 10 seconds away, this is just going to be gone. And Peanut, I don't think an ult is going to change anything here. If he goes for it, it will be... Τον κοιμίζουνε μόλις έρθει, αυτά τα bubbles είναι deadly. Πήρανε. Και εδώ νομίζω disengage και άλλη μπούμπλα. Ρε, τους κοιμίζουνε πάνω στα teleports, είναι insane αυτό. Exhaust, fake pressure, είναι πηδάνε όλοι τον τοίχο.
Ο King παίζει τρομερά τον Aatrox. Κάθε fight είναι στα χέρια του. Το πώς ζωνάρει. Γιατί και εδώ δείτε τον King. Οκ, στο re-engage. Εδώ. Μπαίνει μπροστά, μαζεύει όλα τα cooldowns και μετά η ομάδα τι κάνει, ο Ruler ντασάρει μέσα. Οκ, ντασάρει μέσα, πάει melee range γιατί ξέρει πως δεν υπάρχουν cooldowns. Όλα τα πήρε ο King. Είναι πολύ ωραίο, παιδιά, είναι το καλύτερο series που έχουμε δει φέτος. Είναι τρομερό series. Ο Ντούρο παίζει ρε φίλε σε champion επίπεδο. Γιατί χάσαν την προηγούμενη φορά οι Gen.G? Γιατί ο Ντούρο ρε φίλε δεν ήταν σε αυτό το επίπεδο. Ο Ντούρο είναι πια όντως top support. Τα kills είναι όλα πάνω στη ρούλα. Είναι 3.500 gold μπροστά με ένα extra item. Τον έπιασε. Δύο τέτοιες ομάδες στο ίδιο region τόσο stacked. Στο παρελθόν σίγουρα, αλλά έχει καιρό. Αν μιλήσουμε για εγχώρια, γιατί αν βάλουμε και την T1, η T1 πάντα είναι insane. Το θέμα είναι πως η T1 είναι insane στο παγκόσμιο. As the poke Lucian essentially to get them some big wins. I mean, there's no outplay here for Hanwha. Like, there's no flanks, there's no teleport wards. You just gotta sit back and try to clear the wave. Η ζωή είναι σπαστική. Τους παίρνει τα items, τους πετυχαίνει με τα sleeps. Το tower είναι κάτω. Και αυτό το tower είναι κάτω. Yeah, I don't think that Hanwha have an answer to this one. The Gen.G fans are already celebrating. Πάρε να χιλάρουνε. They can taste the victory, and just 3 games ago, they thought all hope was lost. Hanwha Δεν πήραν το inhib στο bot, πήραν μόνο το inhib στο mid. Gen.G just bringing it back in a huge way. They finally woke Okay, δεν ξέρω αν κάτσει κάποιος bot για να βάλει πίεση. And the first seed, it's not over yet, but almost 10,000 gold. And you've got the Zoe fully unlocked. I don't really see an angle here for Hanwha. They need a mistake. They need someone from Gen.G to step up too far. They need a Ισχύει πως πρέπει η Gen.G εδώ να τρολάρει. Αλλά έχει τα picks που είναι δύσκολο να τρολάρει. Βέβαια εσύ έχεις Lilia, έχεις Rakan, μπορείς να τιμωρήσεις αυτό το extra step, μπορείς να τιμωρήσεις το over-aggression. Αλλά δες το poke, δες πως παίζουν και οι δύο. Το Kalling είναι insane πάλι. Έχουν πιάσει τον Zeus. Ο Zeus θέλει το Lucian, αλλά ο Lucian παίζει insane το positioning. Βέβαια είναι zoned. Sleep πάνω στο Monkey, αλλά μπαίνει μέσα ο Chovy, μπορεί να πάρει το kill. Viper flash από τον τοίχο και μετά παίζει πάλι ένα V3 ο Canyon. Πέφτει κάτω, ναι, αλλά μετά ο Zeus είναι μέσα στον τοίχο, μπορεί να κάνει το ulti πάνω στον King, αλλά δεν μπορεί να πάρει κάποιο kill. Κυνηγάει ακόμα ο Chovy, μπαίνει μέσα με το flash, δεν πετυχαίνει το paddle star και μετά θέλει το bubble. Δεν το βρίσκει ούτε αυτό και ο Lucian πάει για το end. Ο Lucian λύγει το game. Tower, γυρνάει πίσω, boom, win show. Τούσο. Παίρνει μέσα και ο Zeus, αλλά ο Ruler είναι beast. Ruler, να είναι καλά το συμβόλαιό σου ρε φίλε, να είναι καλά τα εκατομμύρια που παίρνεις. Οκ, με έκανες χαρούμενο σήμερα. Ακόμα παλεύουν φίλοι, Hanwha Life ακόμα παλεύουν, θέλουν να παίξουν και το τελευταίο σημείο του παιχνιδιού, αλλά ο Ruler δεν χαρίζει. Ο Ruler σήμερα εξελίχθηκε, let's fucking go! Ναι ρε φίλε, ναι! Ναι! Πανέμορφο reverse sweep. Και πάνε στο MSI. Είναι η πρώτη ομάδα από την Κορέα που πάει MSI. Cinema, best series. Μόνο content.